So good morning to all. This is Uday Kumar from Hare Academy CA, CS, CMA. So நம்மளோட previous sessionல பாத்தீங்கன்னா நம்ம section 139, 140, 141 and again என்னென்ன செக்ஷன் பார்த்திருந்தோம் 142 and again 144. ஸோ இந்த 4 செக்ஷனுமே பார்த்திருந்தோம் நினைக்கிறேன். 4-5 செக்ஷன் 139, 140, 141 and again 142, 144. ஸோ 139 இங்க நம்ம எதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், which is appointment of an auditor. 140 வந்து removal of an auditor. 140 வந்து qualification, disqualification, casual vacancy of an auditor. 142 வந்து auditor remuneration and again 144 certain services not to be rendered by an auditor. So okay. So remaining sections நம்மளுக்கு company auditor பொறுத்தவரைக்கும் 139 இருந்து 148 முடிய இருக்கு, which is 9 sections இருக்கு, right? So நம்மளோட next section என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 143, 145, 146 combined எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், which is rights and duties of the company auditor. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 143, 145, 146ங்கிற செக்ஷன் கவர் ஆயிரும். 147 வந்து penalties, which is liabilities கூட சொல்லலாம். And again 148 வந்து பாத்தீங்கன்னா cost accounts, cost audit ஓட. So first thing we'll discuss regarding the rights and duties of company auditor, which is we'll begin with section 143, rights of the company auditor. Okay. So as an auditor, if you are appointed as an auditor to an organization, உங்களுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு, ஸோ பேசிக்லி விச் இஸ் செட் பை கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அன்னைக்கு நம்ம ஐசிஐ பாடியை நம்மளுக்கு கொடுத்த ரைட்ஸ் என்ன, ஸோ இது வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் அப்ரூவல் போய் வாங்கணுங்கிற ஒரு நெசசிட்டி ஃபார்ம் ஆகாது இந்த கேசஸ்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரைட்ஸ் விச் இஸ் அப்டைன்ட் பை லைக் இன்ஹெரண்டாவே அவங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்ஸ்பெக்டிங் த first thing என்ன சொல்லியிருக்காங்க, inspect the books of accounts and vouchers. So basically பாத்தீங்கன்னா auditor, in order to obtain the audit evidence or in order to like express an opinion whether the financial statements are true or true and fair ங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னங்க பண்ணணும், டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாமே go through பண்ணணும், ரைட்? ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே, which means you have to inspect the books of accounts and vouchers. So okay. So இதுக்கு நம்மளுக்கு 1 செகண்ட். ஸோ இப்போ ஸ்டடி மெட்டீரியல் விசிபிளா இருக்காங்க? Yes, sir. ஓகே. ஸோ நம்மள ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாங்க, ஏன்னா இது இருக்கிறது தான் மேக்ஸிமம். So inspect books of accounts and vouchers. Every auditor of a company shall have the right of access at all times to the books of account and vouchers of the company, whether kept at the registered office of the company or at any other place. In addition, auditor of a holding company shall also have the right of access to the records of it all subsidiaries and associate companies in so far as it relates to the consolidation of its financial statement with that of its subsidiaries. So basically ஒரு ஆடிட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீகல் ரைட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வித்தவுட் எனி ஆக்சஸ் நீங்க தேவை கிடையாது. ஸோ பேசிக்கா இது உங்களுக்கு இன்பில்டாவே இருக்க மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் தான், which is what inspecting the books of accounts and vouchers. So in addition, auditor of a holding company, for example ஹெச்டி லிமிடெட்ங்கிறது ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கீழே இருக்கிற எம்எஸ் லிமிடெட் இது கீழே இருக்க சப்சிடியரி கம்பெனியா இருக்கலாம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ஒய்செட் லிமிடெட், இது இதோட அசோசியேட்டட் கம்பெனியா இருக்கலாம். ஸோ எந்த கம்பெனியா இருந்தாலுமே சரிங்க, நீங்க if you are an auditor of the holding company, then you have the access to inspect the books of accounts of its associate company and again subsidiary company. Okay, which is was அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது, which is inspecting the books of accounts and vouchers. So second thing என்ன சொல்றாங்க, obtain information and explanations. So the auditor shall be entitled to require from the officers of this company such information and explanation as he may consider necessary for the performance of his duty as the auditor. So அவருக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு, which is வாட்ங்க, obtaining the information and explanations. மேனேஜ்மெண்ட் இருந்து சரி, இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்து சரியுமே he have the right to obtain the information and a clear explanations. அவரோட டியூட்டியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னா, in order to performance, in order to like complete his duty, அவருக்கு என்ன டியூட்டி எங்க இருக்கு, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பரா ஒரு எல்லாமே உண்மையா இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இன் ஆர்டர் டு லைக் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னா you have to obtain some information and he need some clarifications, right? ஸோ அது யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துருவாரு, கண்டிப்பா மேனேஜ்மெண்ட் இருந்து எடுத்துப்பாரு. அட் த சேம் டைம் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயி, ஸோ இவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையுமே
அந்த என்கொயரி பண்றதுக்கானது, என்கொயரின்னு சொல்லலாம், என்கொயரி பண்றதுக்கான ரைட்ஸுமே இருக்கு, which means they have to provide the information and explanations. Then inspect branch offices and branch accounts. The company auditor is also entitled to inspect the accounts of any branch office in case he consider it necessary in order to discharge his duty as a company auditor. So ஒரு கம்பெனி ஆடிட்டரா நீங்க இருக்கும்போது if you want to discharge your duty, and again இதுக்கு ஒரு பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கு, அந்த பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க கோ த்ரூ பண்ணி இப்ப நீங்க பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எக்ஸ் லிமிடெட் இருக்குங்க, அதோட இன்னொரு பிரான்ச் இருக்கு, இன்னொரு எக்ஸ் லிமிடெட்ங்கிற இன்னொரு பிரான்ச் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சென்னையில இருக்கு, இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. ஓகே, இப்போ நீங்க சென்னை அக்கௌண்ட்ஸ்ல புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நீங்க பிரான்ச்சுக்கு நிறைய குட் சென்ட் பண்றேன் எல்லாமே இங்க எழுதிருக்கீங்க, எல்லாமே அதுல புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. பட் அட் த சேம் டைம் அது ஆக்சுவலா எக்ஸ்ட்ரீம் எடுக்க போயிருக்கா இல்லையாங்கிறது அங்க போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதான் தெரியும் வெதர் தே ஹேவ் ரிசீவ் த குட்ஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற. இவங்க இன்கரான எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் பிரான்ச்சோட பேர்ல தான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார் கோயம்புத்தூர் ஹேவ் இன்கர்ட் சோன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறாங்க. அதை நீங்க போய் அங்க போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அங்க வந்து அசெட் வாங்குறதுக்கு இந்த மெயின் பிரான்ச் இதுதான், இது ஹெட் ஆஃபீஸ், இது வந்து பிரான்ச். சோ இவங்க இன்கரான எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாமே நான் பிரான்ச்சுக்காக இன்கர் ஆயிருக்கேன்னு சொல்லி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இஃப் யூ லைக் நீங்க அங்க விசிட் பண்ணி இந்த புக்ஸ் எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையாங்கிறது. ஸோ விச் இஸ் வாட் இன்ஸ்பெக்டிங் த பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட். அதனாலதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கம்பெனி ஆடிட்டர் இஸ் ஆல்சோ entitled டு இன்ஸ்பெக்ட் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் எனி பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இன் கேஸ் he consider it necessary in order to discharge his duties as the company auditor. He can do so even if a separate auditor has already been appointed to audit the branch accounts. அப்பயுமே அவருக்கு போறக்கான. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்சுக்கு செப்பரேட் ஆடிட்டர் இருக்காங்க, ஹூஇஸ் பாத்தீங்கன்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவிஷா இருக்காங்க. பட் எக்ஸ் லிமிடெடுக்கு வந்து யார் இருக்காங்கன்னா ஹரிதர்ஷினி இருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாங்க, ஈவன் தோ பிரான்ச்சுக்குமே தனியா செப்பரேட் ஆடிட்டர் இருந்தாலுமே ஹரிதர்ஷினி கேன் visit and inspect the branch office and branch accounts in order to discharge her duty as a company auditor. அவங்க வந்து கம்பெனி ஆடிட்டர் என்னோட டியூட்டி வந்து நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும்னா ஐ நீட் சம் கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்க போய் பிரான்ச்ல போய் விசிட் பண்ணி எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஸோ விச் இஸ் வாட் இன்ஸ்பெக்டிங் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பிரான்ச் ஆஃபீஸஸ், இன்ஸ்பெக்டிங் பிரான்ச் ஆஃபீஸஸ் அண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம், அப்டைனிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இன்ஸ்பெக்டிங் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் voucher. செகண்ட் என்னங்க அப்டைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். தேர்ட் என்னங்க இன்ஸ்பெக்டிங் பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ். தென் fourth point என்னங்க receive the report of branch audit from the branch auditor. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதே எக்ஸாம்பிள்ல எக்ஸ் லிமிடெட் பிரான்ச் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்திருக்கு, ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து சென்னையில இருக்கு. இப்ப ஜிவிஷா வந்து செப்பரேட்டா அதுக்கு ஒரு கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்சுக்கு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க. ஷி வுட் ஹவ் லைக் ஆல்ரெடி எல்லாமே அவங்க ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணிருப்பாங்க, பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? சோ அந்த பிரான்ச் ஆடிட் அவங்க கண்டக்ட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை வந்து ஹரிதர்ஷினி ஆஸ் அ ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச் ஆடிட்டரா நீங்க என்ன பண்ணலாங்க, யூ கேன் ரிசீவ் த ரிப்போர்ட் ஆஃப் பிரான்ச் ஆடிட் ஃப்ரம் த பிரான்ச் ஆடிட்டர். அந்த பிரான்ச் ஆடிட்டர் யாருக்கு, ஜிவிஷாட் இருந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஹரிதர்ஷினி அப்டைன் பண்றதுக்கான லீகல் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, அதே தான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. which is what in case a separate auditor has been appointed to audit the branch accounts, the company auditor has the right to receive the branch audit report from the branch auditor so appointed and use it to prepare the overall audit report. ஏன்னா at the end வந்து the head office மேல இந்த overall audit report generate பண்ண போறது யாருங்க, ஹரிதர்ஷினி தானீங்க. so she is in need of the information relating to the branch. so the branch auditor தனியா செப்பரேட்டா இருக்காங்க, so அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அப்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. and even the reports அதுக்கான லீகல் ரைட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா எஸ், ஹரிதர்ஷனுக்கு. எதுக்கு, இன் ஆர்டர் டு ப்ரிப்பேர் த ஓவரால் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் கால்ட் எக்ஸ் லிமிடெட்ங்கிறதுக்கு, இன்க்ளூடிங் இட்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ், பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அவங்க ஓவரால் ஆடிட் ரிப்போர்ட் யார் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் ஆன ஆடிட்டர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் ஆன ஆடிட்டர் யாருங்க, ஹரிதர்ஷினி. அவங்க தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஷீ நீட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஷீ நீட் த பிரான்ச் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸ். அதை வந்து அந்த பிரான்ச் ஆடிட்டர் இருந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் அதாங்க. ஸோ தென் coming to the fifth point, which is sign the audit report and other documents. The company auditor also has the right to sign the auditor reports or sign or certify any other document of the company in accordance with the provisions of subsection 2 of section 14 or section 145, which is what the company auditor has the right to sign in the auditor's report. கண்டிப்பா தெரியும், ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட்ல அவங்க சைன் பண்ணலாம், it is not valid. ஸோ ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல அவங்க தான் ஆடிட்டர் தான், யார் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களோ, யார் வந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணாங்களோ, தட் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஷுட் சைன் த ஆடிட் ரிப்போர்ட், ரைட்? ஸோ அதை தான் சைன் த ஆடிட் ரிப்போர்ட் அண்ட் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் வர் லிஸ்டட் அண்டர் த சப்செக்ஷன் 2 ஆஃப் செக்ஷன் 141. 141ல சப்செக்ஷன் 2 நம்ம என்னங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், குவாலிஃபிகேஷன், டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன், கேஷுவல் வேகன்சி சொல்லியிருந்தோம், ரைட்? சைனிங் பை அ பார்ட்னர்னு சொல்லியிருந்தோம், விச் இஸ் வாட் செக்ஷன் 141ங்க. ஒரு தடவை யோசிங்க, சப்செக்ஷன் 2ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்,
சைனிங் பை அ பார்ட்னர் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் இல்லைங்க. ஸோ அதை தான் சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் ஆகட்டும், எந்த அக்ரிமெண்ட்ல போடும்போது நீங்க வந்து சைன் போடுவீங்க, அதையுமே அதுக்கான சைனிங் அத்தாரிட்டி வந்து அவங்கள்ட்ட பேசிக்காவே அவங்கள்ட்ட அந்த லீகல் ரைட்ஸ் இருக்கு, which is what sign the audit report and other documents. ரைட்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயல்பா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நேச்சுரலா. இதுக்கு வந்து நீங்க ஆல்ரெடி யூ ஹோல்ட் த ரைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மிங் த ஆடிட் ஆகட்டும். இது வந்து நீங்க மறுபடியும் யார்கிட்ட போய் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கி தான் ஃபர்தரா மூவ் பண்ணுங்கிறது கிடையாது, which is what ரைட்ஸ். பட் டியூட்டிஸ்ங்கிறது தட் பிகம்ஸ் an obligation you have to fulfill. நீங்க உங்க டியூட்டிஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ரைட்ஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கு. நீங்க எப்பயுமே போனாலும் யூ ஹேவ் த ரைட் டு என்டர் மை ஆஃபீஸ் அப்படின்னு கேட்டா, ஆமா நீங்க வந்து எப்ப வேணா என்டர் ஆகலாம் அது ஆஃபீஸ்ல, அதுக்கான ரைட்ஸ் உங்கள்ட்ட இருக்கு. ஸோ விச் இஸ் அதே மாதிரி தான் சைன் த ஆடிட் ரிப்போர்ட் அண்ட் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ். அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் செக்ஷன் 141 சப்செக்ஷன் 2ல சொல்லியிருந்தோம், சைனிங் பை அ பார்ட்னர் அண்ட் அகைன் சைன் த ஆடிட் ரிப்போர்ட். ஸோ தென் have audit report read at the AGM. The company auditor has the right to have the report read before the company in the general meeting. And again, and the same shall be open to inspection by any member of the company. அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கே தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் கம்பெனியோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எஸ்டர்டே கிளாஸ் வந்து பார்த்துருப்பாங்க, டாடா லிமிடெடோட இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும், அப்புறம் ரிலையன்ஸோட இருக்கட்டும், எல்லாத்தோட இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டுமே எங்க இருக்குங்க? ஸோ அது ஓப்பனா தான் இருக்கு. விச் மீன்ஸ் பப்ளிக் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாமே மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா லிஸ்டட் பப்ளிக் கம்பெனிஸோட என்னைக்குமே ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அது வந்து ஓப்பனா தான் இருக்கும். ஏன்னா அதோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட லார்ஜ் பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் இருக்கவங்க எல்லாருமே தான், ரைட்? ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருமே அது ஆக்சசபிளா இருக்கணும்னா அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்ல தான் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி தான் ஹேவ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரெட் அட் த ஏஜிஎம் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்திருக்கணும். டெஃபினட்டா இட் ஷுட் பி ரெட் பிஃபோர் த கம்பெனி இன் த ஜெனரல் மீட்டிங். ஜெனரல் மீட்டிங்லயும் சரி, அண்ட் அகைன் விச் இஸ் வாட் ஏஜிஎம். Especially in case the qualification, observation, or comments on financial transactions or matters mentioned in the auditor's report have any adverse effect on the functioning of the company. So the qualifications out to our observe பண்ணதாகட்டும், or if you have any comments on the financial transactions or any proprietary matters ஆகட்டும், இல்ல ஏதோ எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் ஆகட்டும், which is mentioned in the auditor reports, அதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் ஆகட்டும், அவர் அப்சர்வ் பண்ணதாகட்டும், இல்ல ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், இஃப் இட் ஹோல்ட்ஸ் எனி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கம்பெனி, அதை வந்து it should be read before the company in the general meeting, and the same shall be open to inspection by any member of the company. Any member னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோங்க, there may be shareholders, stakeholders, எல்லாத்துக்குமே அது வந்து ஓப்பனா இருக்கணும். So which is what have audit report read at the AGM. Then receive notices and attend general meetings. The company auditor is entitled to receive all notices of and other communication relating to any general meeting and to such meeting either by himself or through his authorized representative, which means proxy ன்னு சொல்லலாம். அவருக்கு பதிலா அவர் ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு வைக்கிறது. Who shall also be qualified to be an auditor. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் சொல்லியிருக்கேன். Who shall also be qualified to be an auditor. நீங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புறீங்கனாலுமே அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எப்படி இருக்கணுமே, who shall also be qualified to be an auditor. The auditor shall also have the right to be heard at such meeting on any part of the business which concern him as the auditor. ஸோ அவருக்கு அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அவர் எந்த ஜெனரல் மீட்டிங் அங்க கண்டக்ட் பண்ணாலுமே he have the right to attend the meeting and receive the notice regarding the general meetings. ஓகேங்க, அவர் போகலைன்னா அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவர் அனுப்பிக்க முடியுமான்னு கேட்டா ஆப்வியஸா முடியும். பட் he shall also be a qualified auditor. ஓகேங்க, so which is receive notices and attend general meeting. Then attend the meeting of the audit committee. The auditor of a company shall have a right to attend the meetings of the audit company and to be heard in the meetings when the committee consider the auditor's report, but shall not have the right to vote. Audit committeeல ஆடிட்டருக்கு வந்து voting பண்றதுக்கான ரைட் கிடையாது. பட் he shall have a right to attend the meeting of the audit committee and to be heard in the meetings when the committee considers the audit report. அவரை வந்து அந்த ஆடிட் கமிட்டில வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாடா லிமிடெடோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடிட் கமிட்டி ஆகுது. அந்த ஆடிட் கமிட்டில டாடா லிமிடெடோட இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஹேவ் த ரைட் டு, அவருக்கு ரைட் டு ஸ்பீக் இருக்கு, ரைட் டு பி ஹெட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஷில் ஹேவ் ஆல்சோ த ரைட் டு அட்டெண்ட் த மீட்டிங். எல்லாமே மீட்டிங் இருக்கிற மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ண முடிஞ்சனால தான் அவரால் அங்க போய் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுது, பேச முடியுது, எல்லாமே ரைட் டு பி ஹெட் எல்லாங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவருக்கு கிடைக்குது, ரைட்? பட் அதே ஆடிட் கமிட்டில he shall not have the right to vote. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க, அவருக்கு எல்லா ஆடிட் கமிட்டியே அட்டன் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு. ஜெனரல் மீட்டிங் அட்டன் பண்ற அதுக்கான ஜெனரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்கன்னா அதுக்கான நோட்டீஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, அதை அட்டன் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அவர் அதுவும் இல்லாம அவரால் போக முடியல, அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு. பட் he shall also best to be a qualified auditor. ஸோ ஓகே,
In this manner, உங்களுக்கு ஜெனரல் மீட்டிங் போறதுக்கு இருக்கு, ஆடிட் கமிட்டிக்கும் போறதுக்கு இருக்கு. ஓகே, அண்ட் யூ ஹேவ் த ரைட் டு ரீட் த ஆடிட் ரிப்போர்ட் அட் த ஏஜிஎம். ஸோ ஃபைனலா, ரைட் டு பி indemnified. The auditor of a company shall also have the right to be indemnified for any expenses incurred by him, defending himself in case the judgment in any lawsuit, whether civil or criminal, against the company goes in favor of the auditor. Okay, the above rights of a company auditor are protected by law, and no clause of the AOA of a company or resolution adopted in any meeting can supersede them. So இது வந்து பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா protected by law. உங்க கம்பெனியோட ஏஓஇல வந்து நாங்க இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம், வி ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த ஆடிட்டர் ரைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா நோ, அப்படிலாம் பண்ண முடியாது, நோ வே. ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை லா. ஸோ ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைட், விச் இஸ் வாட் ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைட்னா, இண்டெம்னிஃபைங்கிறத நீங்க டேர்ம் எங்கேயாவது ஹேர் பண்ணீங்களா? ஹேவ் யூ எவர் ஹெட் த டேர்ம் கால்ட் இண்டெம்னிஃபை? ஐ ஹோப் லாங்கிற ஒரு லால. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை இண்டெம்னிஃபைங்க? இண்டெம்னிஃபையர், இண்டெம்னிஃபைடு படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? சார், ஒரு லாஸ்க்கு வந்துட்டு செக்யூரிட்டி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லலாங்க. பட் இங்க ஆடிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஏன்னா இப்போ ஆடிட்டர் வந்து அவர் இந்த லா கேஸ் ஜட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய அவருக்கு லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆவார், ரைட்? ஸோ அதை வந்து யார் கவர் பண்ணி தரணும்னா கம்பெனி கவர் பண்ணி தரணும், விச் இஸ் வாட் ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைட். இஃப் ஹி இஸ் இன்கரிங் எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எனி லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும், இட் ஷுட் பி ரீகவர்ட், விச் இஸ் வாட் ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைட். கிளியராங்க? The auditor of a company shall also have the right to be indemnified for any expenses incurred by him in defending. அவரை டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது அவருக்காக என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் ஆகிறாரோ அது எல்லாமே யார் பார்த்துக்கணுங்க? கம்பெனி பார்த்துக்கணும். which is what our right to be indemnified. அதோட லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும். ஓகேங்க. இன் கேஸ் த ஜட்ஜ்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் த கம்பெனி கோஸ் இன் த ஃபேவர் ஆஃப் த ஆடிட்டர், அவர் ஆடிட்டருக்கு ஃபேவரா போகும்போது, தென் இல்ல ஆடிட்டருக்கு அகேன்ஸ்டா போகுதுன்னா அதை பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆடிட்டர் குற்றம் பண்ணியிருக்காரு, தப்பு பண்ணவங்க தண்டனை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எதுக்கு கம்பெனி பேர் பண்ணணும்? ஸோ கம்பெனி தப்பு பண்ணியிருக்கு, அது ஆடிட்டர் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரு. ஸோ அப்போ ஆடிட்டர் இன்கர் ஆகிற எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்லாம் அது கம்பெனி பண்ணது தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல, தென் ஆடிட்டரோட எல்லா எக்ஸ்பென்சஸுமே கம்பெனி தான் இண்டெம்னிஃபை பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் அவங்க தான் அவங்களுக்கு பே பண்ணிக்கணும், காம்பன்சேட் பண்ணணும். கிளியராங்க? விச் இஸ் வாட் ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைட். ஸோ ஓகே, ஸோ விச் இஸ் வாட் டியூட்டிஸ். இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 143, 145, 146 கொஞ்சம் லிட்டில் போரிங்காக தான் இருக்கும். ஓகேங்க. அகைன் நம்ம வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆடிட்டர், டியூட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆடிட்டர் முடியுமே கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் என்ன கேட்டால் இருக்கும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மோஸ்ட்லி விச் ஐ ஹவ் ஃபெல்ட். ஓகேங்க. ஸோ பட் நம்ம இதெல்லாமே நம்ம ரொட்டீனா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆஸ் அ ஆடிட்டர் வந்து நம்ம டியூட்டி என்ன? ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் ரைட்ஸ். ரைட்ஸ்ல வந்து நமக்கு பேசிக்கா நமக்கு என்னெல்லாம் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணணும். டியூட்டிஸ் வந்து இதெல்லாமே நம்ம டெஃபினட்டா பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஓகே, இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவலா பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப வேஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. பட் நோ ஆப்ஷன், பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஓகே, மூவிங் டு த டியூட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆடிட்டருங்க. ஓகே, டியூட்டி டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? As per section 143 subsection 1, it is the duty of the auditor to inquire into the following matters. First thing என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured. Whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or its members. So for example, எடுத்துக்கோங்க, XYZ லிமிடெட் இருக்குங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா
XYZ லிமிடெட் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோன் கிராண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, யாருக்கு பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபிசி லிமிடெட். இது என்ன கம்பெனின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்சிடரி கம்பெனி. ஓகேங்க. அந்த லோன் அமௌண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா 10 crore இருக்கு. இப்போ இந்த 10 crore இவங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த லோன் மஸ்ட் பி செக்யூர்டுங்கிறாங்க. இஃப் இட் இஸ் a secured loan, so நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க, whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, which means the 10 crore அமௌண்ட்டுக்கான செக்யூரிட்டி அவங்க தான் கொடுக்கணும். தட் மேபி எப்படி இருக்கலாங்க, இதை ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கலாம், இல்ல இதை சப்சிடரி கம்பெனி இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குங்க, எதர் they have the property or plant and equipment. இல்லையா, என்ன இருக்குங்க, எதர் they have the inventory. 10 crores இன்வென்ட்ரி இருக்கவங்களுக்கு எப்படி 10 crores இன்வென்ட்ரி? ஸோ எதர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும், ஆர் பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கணும், ஆர் இன்வென்ட்ரி. இது என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க பிளட்ஜ் பண்ணுவாங்க. பிளட்ஜ் மீன்ஸ் செக்யூர்டா, இதை செக்யூரிட்டியா காட்டி இது இது வந்து XYZ லிமிடெட் வந்து செக்யூர்டு லோனா மாறுது. ஸோ இவங்க தான் இதை தான் செக்யூரிட்டியா ப்ரொவைட் பண்றாங்க, விச் மீன்ஸ் செக்யூரிட்டியா ப்ரொவைட் பண்றாங்க, ரைட்? அப்ப நீங்க ஆஸ் ஆடிட்டரா என்ன பண்ணணும்னா, ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் advances. Here the auditor must investigate whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured. Additionally, அவர் என்ன பண்ணணும்னா, he need to ensure that the terms on which these loans and advances are made are not prejudicial to the interest of the company. Prejudicialனா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்னஸும், ஓகே. ஸோ இதனால கொடுக்கறனால இந்த செக்யூரிட்டிஸை வந்து இவங்க வந்து பிளட்ஜ் பண்ணிட்டு போகும்போது இதை அவங்க செக்யூரிட்டியா கன்சிடர் பண்றதுனால அந்த லோன் அமௌண்ட் இவங்களுக்கு கொடுக்கறனால XYZ லிமிடெடுக்கு எந்த ஒரு ப்ரீஜுடிஷியலா ஹார்ம்ஃபுல்னஸும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி இருக்கணுங்க. ஓகேங்க, அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராத மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் வந்து இவங்க வந்து பிளட்ஜ் பண்ணிட்டு போறாங்க பாத்தீங்களா, இந்த பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் வந்து இவங்க பேர்ல தான் இருக்கணும். அது லீஸ்ல இருந்ததை கொண்டு வந்து இவங்க வந்து பிளட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இட் வில் பிகம் ப்ரீஜுடிஷியல் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி, ரைட்? ஹார்ம்ஃபுல்லா அதோட ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் கிரியேட் பண்ணிடணும். அதை வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கிறது ஆடிட்டரோட பர்பஸ். ஆடிட் என்ன பண்ணுவாரு, இப்படி செக்யூர்டு லோனா, ஸோ ப்ராப்பரா அந்த அமௌண்ட்டுக்கான செக்யூரிட்டி நமக்கு ரீச் வந்திருக்கா, அதுவும் இல்லாம இதனால நமக்கு ஃபியூச்சர்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்குமாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும், விச் இஸ் வாட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுங்க. ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் நீங்க அதை என்ஷூர் பண்ணணும். ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் whether transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. So transactions represented by book entries. இங்க ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா, he will examine whether transactions represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. This involves ensuring that such entries are legitimate, எல்லாமே legitimate இருக்கு, and not used to manipulate financial statements. இதுல இருக்க என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கு, எதுவுமே வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை மேனிபுலேட் பண்ற மாதிரி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ, அதே ஏபிசி லிமிடெட் வருது. ஏபிசி லிமிடெட் வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ்ங்க, டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வித்வுட் எனி ஆக்சுவல் கேஷ் மூவ்மெண்ட்டே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, கேஷ் எல்லாமே இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல செல்ஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்காம டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹியர் த ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவாரு, என்கொயரி பண்ணுவாரு. பை எப்படி என்கொயரி பண்ணுவாருங்க, த ஆடிட்டர் இன்வெஸ்டிகேட்ஸ் ரேஷனல் பிஹைண்ட் திஸ் புக் என்ட்ரிஸ். என்ன ரீசன்காக நீங்க இதெல்லாம் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அண்ட் என்ஷூரிங் த ரிஃப்ளெக்ட் ஜென்யூன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அது வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து மிஸ்லீட் பண்ற மாதிரி இல்ல, அதை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணி டர்ன் ஓவர் பெருசா காட்டணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அதான் உங்க இன்டென்ஷனா, அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிறத நம்ம பாத்துக்கணுங்க. ஓகே, ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்க, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெப்ரசென்டட் பை புக் என்ட்ரிஸ்.
ஸோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பை புக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சும்மா நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க, விச் இஸ் ஒன் செகண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னாங்க, இப்போ நீங்க கூகுள் பே ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றீங்க, ஃபோன் பே யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ 10th டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ரிவார்டு வரும், ஒரு அஷூர்டு ரிவார்ட்ஸ். அதில் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிராச் கார்ட்ஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல வென் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் இயர் 2019 ஆகட்டும் 20 ஆகட்டும் ஃப்ரீக்வெண்டா நாங்களாம் என்ன பண்ணோம்னா ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ்ல கொலீக்ஸ்ல நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றோம், ரைட்? ஸோ ஃபோன் பே ஆகட்டும், கூகுள் பே ஆகட்டும், இல்லை பேடிஎம் ஆகட்டும். ஸோ இஃப் யூ டூ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யூ கெட் ரிவார்ட்ஸ். ஓகே, அதனால நாங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் ஒரு 100 இருப்போம், அந்த ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புவோம். ஒரு 10 பேர் இருக்கணும், ஒருத்தர் இப்படி அனுப்பிச்சு விட்டு மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே இந்த டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அகைன் வில் பிகின் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஒரு அமௌண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டே இருப்போம். அந்த எண்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரீச் ஆக வேண்டிய அமௌண்ட் ரீச் ஆயிரும். ஸோ இந்த மீன் டைம் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும், இந்த மீன் டைம்ல ரிவார்ட்ஸும் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த அவங்க சொன்ன அந்த டிரான்சாக்ஷன் இந்த லிமிட்டை வந்து நாங்க ஃபினிஷ் பண்ணிருப்போம். ஸோ வில் கெட் த ரிவார்ட். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க பர்சன் டு பர்சன் கிடையாது, மெர்ச்சன்ட்டுக்கு பே பண்ணணும், அந்த இதுக்கு நீங்க ஃபிளிப்கார்ட்ல எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் பிஃபோர் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அதுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மேனிபுலேஷன் கேட்டா அது ஒரு அட்வான்டேஜ். இது ஒரு லூப்போட கன்சிடர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இந்த டர்ன் ஓவரை லார்ஜ் நம்பரா காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்னாங்க, ஜெனியூனா எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஸோ விச் இஸ் வாட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிப்ரசென்டட் பை புக் என்ட்ரிஸ். ஸோ தென் என்ன பாயிண்ட்டுங்க, இன் கேஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி அதர் than an investment company or a banking company, whether so much of the assets of the company has consist of shares, debentures and other securities have been sold at a price less than at which they were purchased by the company. ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குங்க, சேல் ஆஃப் அசட்ஸ் அட் அ பிரைஸ் லெஸ் தென் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாங்க, சேல் ஆஃப் அசட்ஸ் ஆகட்டும், விச் மேபி ஷேர்ஸா இருக்கலாம், டிபென்ச்சர்ஸா இருக்கலாம், அதர் செக்யூரிட்டிஸா இருக்கலாம். அதை நீங்க என்ன பிரைஸ்க்கு சேல் பண்றீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண பிரைஸ்க்கே சேல் அதோட கம்மியா சேல் பண்றீங்க. ஃபார் இன்கேஸ் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, 100 rupeesக்கு வாங்கினதை நீங்க பர்ச்சேஸ் பிரைஸ்னா நீங்க சேல் பிரைஸ் எவ்வளவுக்கு விற்கிறீங்கன்னா 80 rupeesக்கு விற்கிறீங்க. என்ன ரீசன்? இதுக்கான ரீசன் என்ன? இது வந்து ஷேருமே ஆகட்டும், டிபென்ச்சர்ஸ் ஆகட்டும், ஆர் எனி அதர் செக்யூரிட்டிஸ், பாண்டா கூட இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். ஏன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்க ஆடிட்டரா எனக்கு இருக்கும்போது பேங்க் இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனி அதர் தன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் பேங்கிங் கம்பெனி பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதர் தன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி சம்டைம்ஸ் வந்து ஹெட்ஜிங்காகவும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பேங்கிங் கம்பெனி சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹெட்ஜிங்காக பண்ணுவாங்க. ஹெட்ஜிங்கிறத நீங்க படிப்பீங்க, ஓகே, ஆவரேஜ் பண்றதுக்காக பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், பேங்கிங் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், இந்த ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்கள இக்னோர் பண்ணிருங்க. அதர் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி அண்ட் பேங்கிங் கம்பெனி யாரா எந்த கம்பெனியா இருந்தாலுமே இஃப் தே சேல் த அசட், எப்படிங்க, பர்ச்சேஸ் பிரைஸ்ல இருந்து கம்மியா வித்தாங்கன்னா, இஃப் தே செல் த அசட், சேல் ஆஃப் அசட்ஸ் இஸ் மேட் அட் அ பிரைஸ் லெஸ் தென் த பர்ச்சேஸ் பிரைஸ், அப்ப வந்து அதுக்கான ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். ஓகேங்க, அதுக்கான டியூட்டி டு என்கொயரி பண்றதுக்கான டியூட்டி வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா டெஃபினட்டா அந்த ஆடிட்டருக்கு இருக்குங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி லிமிடெட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ்க்கு கீழே கம்மியா செல் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 rupeesக்கு அவங்க பிளாக் ஆஃப் ஷேர்ஸ், ஒரு பிளாக் வந்து ஒரு 100 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது 100 into 100 எவ்வளவு ஆச்சுங்க, 10,000 வாங்கினதுக்கு அவங்க எவ்வளவு சேல் பண்றாங்கன்னா 100 into 80 8,000 தான் சேல் பண்றாங்க. ஹியர் இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணுன்னா, ஹியர் த ஆடிட்டர் எக்ஸாமின்ஸ் த ரீசன் ஃபார் த சேல் அட் ஏ லோயர் பிரைஸ், ensuring that it was a strategic decision, which means ஏதோ ஒரு strategic decisionனால தான் எடுத்திருக்காங்க, not a result of mismanagement or fraudulent activities. நீங்க அந்த பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டி வந்து பெனிஃபிட் அவர் பெனிஃபிட் அடையணுங்கிறதுக்காக நீங்க பண்ணல, ஆர் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணல, fraudulent activities பண்ணலங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்னங்க, எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க என்கொயரி பண்ணலாம், கமான் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. என்ன பாயிண்ட்டுங்க, தேர்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் என்னங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது இப்ப, so then whether loans and advances made by the company have been shown as deposits. So for example பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, here the auditor needs to verify that loans and advances made by the company are not incorrectly shown as deposits in the financial statement. Deposit கீழே டிஸ்பிளே ஆயிருக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே
XYZ Limited எடுத்துக்கோங்க, records a loan to a supplier as a deposit in its financial statements. Here என்ன பண்ணணும், ஆடிட் என்ன பண்ணணும், here the auditor verifies the nature of transactions, ensuring அது என்ன கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, அது வந்து கரெக்டா ப்ராப்பரா லோனோ அண்ட் நாட் டெபாசிட்டா இல்ல லோனா இருக்கு. ஸோ டெபாசிட்டா காட்டிங்கன்னா which would misrepresent the company's liabilities and financial position. ஸோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க, லோனுக்கும் டெபாசிட்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? லோன் இட் பிகம்ஸ் என்ன உங்களுக்கு லைபிலிட்டியா ஃபார்ம் ஆகுது. டெபாசிட்ஸ் நீங்க மேக் பண்ற டெபாசிட்ஸ் என்ன ஆகுதுங்க, உங்களுக்கு அசெட்டா மாறுது, ரைட்? ஸோ ப்ராப்பர் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கணும். ஸோ லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் நீங்க டெபாசிட்ஸ் கீழே காட்டக்கூடாது. ஸோ லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் நீங்க ப்ரொவைட் பண்றது வேற, நீங்க வாங்குறது வேற, அதை ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் இருந்திருக்கணும். அப்படி ஏதாவது நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கான்ஃபிளிக்ஸ் மாதிரி அரைஸ் ஆச்சு இருந்துச்சுன்னா தென் யூ ஹேவ் டு என்கொயரி இட். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னங்க, whether personal expenses have been charged to revenue account. So for example, board of directors இருக்காங்க ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கவங்க, அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் விச் மீன்ஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கன்சிடர் பண்ணாம இருக்கணும். அதே நீங்க எக்ஸாமின் பண்ண ஆஸ் அன் ஆடிட்டரா வந்து நம்மளால இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதையும் இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும் தட் த பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆர் நாட் சார்ஜ் டு த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட். அதை நம்ம இன்ஷூர் பண்ணிக்கணுங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி லிமிடெட் எடுத்துக்கோங்க, ஆர் ஹரிதர்ஷ்ணி லிமிடெட் ஹெச்டி லிமிடெட் எடுத்துக்கோங்க. ஹரிதர்ஷ்ணி வந்து ஓகே, அவங்க வந்து நிறைய அஃபிஷியலா டூர் போவாங்க, லைக் அஃபிஷியல் டூருன்னு சொல்றது அஃபிஷியல் விசிட்டிங்ஸ் நிறைய இருக்கும், லைக் அப்ராட் கண்ட்ரீஸ், லண்டன் போவாங்க, யூஎஸ் போவாங்க, அமெரிக்கா போவாங்க. ஸோ அதான் இந்த மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பட் இன் பிட்வீன்ல ஸோ இப்படிதான் நம்ம அஃபிஷியலா தானே எல்லா இதுவும் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன் பிட்வீன்ல நம்ம ஒன்றும் பண்ணலாம், ஒரு பர்சனலா வந்து சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு வரலாம், இல்லை ஜப்பான் போயிட்டு வரலாம், இல்லையா ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு வரலாம், நியூசிலாந்து போயிட்டு வரலாம், அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அங்கே போயிட்டு வந்தது இன்வால்வ் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஏன்னா இப்ப எல்லாமே அஃபிஷியல் டூரா போயிட்டு இருக்கீங்க, டக்குன்னு பார்த்தா எதுக்கு சம்மந்தமே லிஸ்ட்ல இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு ஆஸ்திரேலியா ஏன் போனாங்க, ரீசன் என்ன, பிஹைண்ட் தட் என்ன ரீசன் இருக்குன்னு என்கொயரி பண்ணணும். ஸோ ஹவு நீங்க எப்படி உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் வாட் சார்ஜிங் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் டு ரெவன்யூ அக்கௌண்ட். So then last point under duty to inquire, where it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been so received, whether the position as stated in the account books and the balance sheet is correct, regular and not misleading. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா when we are issuing shares, so shares வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட்ல மேக்ஸிமம் நம்ம படிச்சிருப்பீங்க, அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவீங்க. ஃபார் இன் கேஸ் இப்போ வந்து அலாட்மெண்ட் இஸ் மேட் ஃபார் கேஷ், அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து எதுக்கு மேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கேஷ்காக பண்ணிருக்கீங்க. ஹியர் ஆடிட் என்ன பண்ணுவாங்க, மஸ்ட் கன்ஃபார்ம் தட் when shares are stated to be allotted for cash, the cash has actually been received. If no cash has been received, then he need to ensure the position is correctly reflected in the accounts and balance sheet. So the cash நீங்க வாங்கலினாலுமே ப்ராப்பரா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா XYZ லிமிடெட் இருக்குங்க, XYZ லிமிடெட் வந்து issuing new shares and records them as allotted for cash. கேஷ்க்கு தான் நாங்க ரிசீவ் பண்ணணும், இந்த ஷேர்ஸ் அலாட் பண்றோம் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க. இங்க ஆடிட்டோட எங்க டியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா he have to inquire பண்ணணும் whether the bank statements and other financial records to confirm that the cash was indeed அது ரிசீவ் பண்ணல for the share issued. If not, they ensure that this அதாவது அப்படி ஆகலைன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம், டிஸ்கிரிபன்சி ரைட் இஸ் அக்யூரேட்லி ரிப்போர்ட்டட் இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க கேஷா இருக்குன்னா கேஷ் நீங்க ப்ராப்பரா ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோஸ் இல்லைன்னா அதுக்கான டிஸ்கிரிபன்சிஸ்க்கான ரீசன் என்னங்கிறத ப்ராப்பரா அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும். ஓகேங்க, ஸோ தீஸ் ஆர் த டியூட்டிஸ் டு என்கொயர் பை அன் ஆடிட்டர். ஸோ ஓகேங்க, அது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காங்க, இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஸ்பெசிஃபிக்கா? நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா
இது வரைக்கும் சோஃபார் பார்த்தது டியூட்டி டு என்கொயர். நீங்க என்னென்னதுக்குலாம் என்கொயர் பண்ணணும் ஆஸ் ஆடிட்டரா போயிட்டு என்கொயர் பண்ணுங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். Now, இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஷன்ல டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஆஸ் வி நோ நம்மளோட டியூட்டியே அதாங்க. ஸோ அதுல என்னென்னலாம் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிக்கா மேண்டட்டரியாங்கிறது நம்மளுக்கு இங்க ஒரு டியூட்டியா இருக்கு, ஒரு ஆப்ளிகேஷன் நம்மளோட ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். Which is what? As per section 143 subsection 2, the auditor shall make a report to the members of the company of the accounts examined by him and on every financial statement which are required by or under this act, after taking into account the provisions of this act, the accounting and auditing standards, etc. Additionally, he has also to report whether in his opinion and according to the best of his information and knowledge, the said account financial statements give a true and fair view of the state of the company's affairs as at the end of its financial year and profit or loss and cash flow for the year. So simple சொல்லணும் ஒண்ணும் இல்லைங்க. So as an auditor உங்களோட டியூட்டி என்னங்க? பிரைமரி ஆப்ஜெக்டிவ் என்னங்க? expressing an opinion on whether the financial statements provide a true and fair view of the company's financial position and performance or not. அதான் நம்ம பண்றோம், ரைட்? அதான் நம்மளோட பிரைமரி ஆப்ஜெக்டிவ். நம்ம ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றது என்னன்னா, in order to express an opinion on whether the financial statements provide the true and fair view of the company's financial position and performance, ரைட்? அல்டிமேட்டா அதே தாங்க. சோ அதெல்லாமே இருக்கணும்னா நம்ம என்னங்க பண்ணணும்? First, you have to examine the accounts. Accounts எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையா as per the statutory requirements. ஓகேங்க. So then, reporting on financial statements. So, so financial statements உங்களுக்கு தெரியும் typically like ட்ரேடிங் அக்கௌண்டா இருக்கலாம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டா இருக்கலாம், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம், அண்ட் அகைன் பேலன்ஸ் ஷீட்டா இருக்கலாமே. ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே என்ன பண்ணணும்? ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். தென் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ ப்ராப்பரா அந்த ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே சரி, இல்ல அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே சரி, எல்லாம் ஆஸ் பர் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். ஆஸ் பர் த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம எல்லாமே அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கணும். ஸோ அதை நம்ம கம்ப்ளை ஆயிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். தென் ஃபைனலா we have to express an opinion on the financial position of the entity or an organization, whether it is being true and fair view or not. And the true and fair view எதுக்கெல்லாம் includes assessing the accuracy and fairness of the company's profit ஆகட்டும், அதோட லாஸ் ஆகோட இருக்கட்டும், and cash flow for the year. ஸோ இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஆகட்டும் இல்லை கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்க்குமே நீங்க இந்த சொல்ற ஒப்பீனியன் வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கு, ஃபேர்னஸ் வந்து ஃபேரா இருக்கு அப்படிங்கறத மீன் பண்றதா அந்த ஒப்பீனியன். ஸோ ஓகே, அந்த ஒப்பீனியன் நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க? பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், பெஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் which you received from the management and the knowledge you have, which means உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் இன்க்ளூட் ஆகலாம், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகலாம், which is knowledge, ரைட்? ஹியர் இந்த பெஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ்ங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒப்பீனியன் ஆன் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ஒப்பீனியன் வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோம், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? So the auditor's opinion is based on the best of their information and knowledge, implying a thorough and diligent examination. ஓகேங்க. So for example எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா PQR Limited எடுத்துக்கலாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PQR Limited இருக்குங்க. ஸோ PQR Limited என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிங்க. PQR Limitedங்கிறது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. ஸோ இதுக்கு வந்து யார் வந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MJ&Co, மீராவும் ஜிவிஷாங்கிறவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க ஃபார் த இயர் எண்டிங் 31st March 2023. ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. ஓகேங்க. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த ஆடிட், MJ&Co need to report their findings to the company's members. அவங்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த கம்பெனி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they are liable to report, right? So steps taken by the audit என்னென்ன சொல்லிருந்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த MJ&Coங்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த PQR லிமிட்டடோட எல்லா ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் லெஜர்ஸ், ஜர்னல்ஸ், இன்வாய்சஸ், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ரிலவென்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க? ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. அண்ட் தே வெரிஃபை த அக்யூரசி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், போஸ்டிங்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ், which is what அக்கவுண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது. தென் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக். Here the auditor ensures that PQR Limited has complied with the Companies Act 2013. In a PQR Limited, it's a public company. Either it may be listed or unlisted. So it's a public company. So which is registered under the Companies Act 2013. Nam specific edhume sollala, it's a bank company or insurance company or electricity company sollala, it's generally a company which is registered under the Companies Act 2013. அப்ப Companies Act 2013 இருந்த எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், பாலிசி எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கணும்? இவங்க கம்ப்ளை ஆயிருக்கணும், ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அதை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும்.
மீராவும் ஜீவிஷாவும். Then they check the adherence to like adherence to relevant accounting standards. For example, IND-AS இருக்கட்டும், IND-AS பிரகாரம் தான் இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கலாம். And again, auditing standards. ஓகே, இதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அக்கார்டிங்லி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் எல்லாமே ப்ராப்பரா எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே, ரைட்? தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாமே இன்ஷூர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எம்ஜே அண்ட் கோ ப்ரிப்பேர் டீடைல்டு ஆடிட் ரிப்போர்ட் அட்ரஸிங் ஆல் ரிக்வயர்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் மே பி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பேலன்ஸ் ஷீட், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எதாவது வேணா இருக்கட்டும். ஓகேங்க, அவங்க ரிப்போர்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, ரைட்? டீடைல்டு ஆடிட் ரிப்போர்ட் அட்ரஸிங் ஆல் ரிக்வயர்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். தென் they include sections on the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement. இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அதோட செக்ஷன்ஸுமே. தென் ஃபைனலா ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஒப்பீனியன் which is based on their examination. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எம்ஜே அண்ட் கோங்கர வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் த பிக்யூஆர் லிமிடெட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, they assess whether the financial statement accurately represent the company's financial position and performance. ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணுது, நீங்க ஒரு ஒப்பீனியன் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன மீன் பண்ணுதுங்க, நீங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மை, அதுவும் இல்லாம அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்க எல்லா ஃபிகர்ஸுமே அக்யூரேட்டா இருக்கு, ஃபேராகவும் இருக்குங்கிறத மீன் பண்றதுதான் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒப்பீனியன். ஸோ அண்ட் அகைன் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட் யாருக்குங்க, இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எம்ஜே அண்ட் கோங்கிற ஆடிட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, இன் அவர் ஒப்பீனியன் அண்ட் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ், த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிக்யூஆர் லிமிடெட் give a true and fair view of the state of affairs of the company as at 31st March 2023 and of its profits and loss and cash flow for the year ended on that date. இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணணுங்க. இதை வந்து இந்த பேராகிராஃப் இதை வந்து நீங்க ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா பை ஹார்ட்டே பண்ணிடுவோம் நாங்க ஃபியூ கேசஸ்ல. என்ன சொல்லணும்னா, இதான் ஒப்பீனியன் இப்படிதான் இருக்கும். எம்ஜே அண்ட் கோ என்ன சொல்லணும்னா, இன்னும் ஒரு ஒப்பீனியன் நீங்களே பாருங்க, பேசிக்கலி ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல நீங்க இண்டிவிஜுவல் எடுத்து பாருங்க, இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இன்னும் ஒரு ஒப்பீனியன் அண்ட் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ், த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் நம்ம என்ன பிக்யூஆர் லிமிடெட், த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிக்யூஆர் லிமிடெட் கிவ் எ ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி as at 31st March 2023 and of its profit and loss and cash flow of the year ended on that date. இதை வந்து நம்ம issuance of reportல இதை தாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எழுதுவோம். அண்ட் அகைன் ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்கும், ஏதாவது ஃபைண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், டியூரிங் த ஆடிட் இஃப் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதை தாங்க இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்றாங்க, விச் இஸ் டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. கிளியராங்க? புரிஞ்சுச்சா எவ்ரி ஒன்? எஸ் சார். எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஆஸ் அ ப்ரொசீஜரா? அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க, ரைட்? சொன்னா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ தென் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளை ஆயிருக்காங்களா இல்லையா? தென் ஒப்பீனியன் ஆன் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ. அண்ட் ஃபைனலாங்க பெஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ். ஸோ இதாங்க அதில் இருக்க கீவேர்ட்ஸ். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பேராகிராஃபே அவங்க ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காங்க, ஐ வுட் சே. ஸோ ஐ ஹோப் டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியர் தான் நீங்க? Yes, sir. Clear, sir. So can we move to the next part? Duty regarding inclusion of certain matters in the audit report. என்னென்ன அந்த மேட்டரை வந்து நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா இன்க்ளூட் பண்ணணும் இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டுங்கிறத பாத்திரலாமாங்க? Yes, sir.
duty regarding inclusion of certain matters in the audit report. So the matter ஒவ்வொன்று என்னன்னு இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் டேரக்டா பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறேங்க, விச் இஸ் லைக் வெதர் ஹி ஹாஸ் சார்ட் அண்ட் அப்டெண்ட் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன். டேரக்டா இது இருக்கு, எல்லாமே நான் சிம்பிளிஃபைடா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேங்க. அகைன் இது எல்லாமே இதை டீட்டெயிலாக தான் நானும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேங்க. பட் இந்த புக்கை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப வேகா, ரொம்ப இந்த புக்கை பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி தூக்கம் வர மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும். சீரியஸ்லி சொல்லணும், தே ஃபீல் லைக் தட். அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் நான் சொல்லும் போதாவது எத்தனை பாயிண்டோட முடிப்பேங்கிறது ஒரு ஈகரா நீங்க வெயிட் பண்ணுவீங்க. பட் புக்கை பார்க்கும்போது ஸ்டில் இன்னும் இவ்வளவு தூரம் இருக்கா, அந்த உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சது, எவ்வளவு கிலோமீட்டர் நம்ம என்ன ரீச் ஆனதான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் வந்து நமக்கு வரும், ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ அதனால நீங்க இதை ப்ரிஃபர் பண்ண வேணாம். இதுல ப்ரிஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். சம்டைம்ஸ் நான் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சோஃபா டிஸ்கஷன் நம்ம நிறைய ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிற பாயிண்ட்ஸ் அகைன் எலாபரேட் பண்ணி ஒரு பெரிய பேராகிராஃபா கொடுப்போம். அகைன் வி நீட் நாட் கோ இன் டீடைல். ஸோ ஓகேங்க. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ அந்த புக்கை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. அது இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே தான் நான் இன்க்ளூட் பண்றேன். பட் நான் இது வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புக்கை பார்க்கும்போது ஈஸியா இருக்காங்க, அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்க வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளா இங்க நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி இதையும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய 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 பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமான 7 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. டியூட்டிஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட் இதுல எனி ஆஃப் இதுல நீங்க எடுத்து எழுதும் போது இந்த சைட் ஹெட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க 2 லைன் எழுதினால இந்த கொஸ்டினை மட்டும் நீங்க 4 பேஜுக்கு மேல எழுதலாம். ஒரு 7 மார்க் கொஸ்டினுக்கு அவ்வளவு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரி, நம்ம இருக்கிறதுலே ரொம்ப ப்ராப்பரான வே செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அது இட் மஸ்ட் பி லைக் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கணும். அண்ட் நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ எனிஹோ நம்ம இங்க டிஸ்கஷன் கெயின் பண்றோம். அண்ட் அகைன் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியா நம்ம சம்மரி நோட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறோம். இதை வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி எழுதுனா போதும், விச் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க, டியூட்டி ரிகார்டிங் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் சர்டன் மேட்டர்ஸ் இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னங்க, இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா ஆடிட்டர் ஸ்டேட் பண்ணணும் என்னன்னா ஆல் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் த ஆடிட் எல்லாமே நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டேன். இஃப் நாட் த ஆடிட்டர் ஷுட் ப்ரொவைட் டீடைல்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா தான் நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கேட்பீங்க. அப்படி வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் வாங்கிட்டேங்கிறது ஒரு சொல்லணும். அப்படி வாங்கலையா எந்த மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்க வாங்கலைங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிடணும். ஓகே, இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த ஆடிட்டர் குட் நாட் அப்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சர்டன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டியூ டு எதனாலனா நான் கோஆபரேஷன் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கோஆபரேட்டே பண்ணலீங்க. அதனால சர்டன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஏன் இந்த அமௌண்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பிஹைண்ட் ரீசன் என்ன, இந்த அமௌண்ட்டுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவங்க ரெஸ்பாண்டே ஆகல. மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கோஆபரேட்டே பண்ணல. அண்ட் அகைன் டிடன்ட் ஈவன் ரெஸ்பாண்டே பண்ணலைன்னா உங்களால என்ன பண்ண முடியுங்க? அண்ட் அகைன் அதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காவே இருக்கு. உங்களோட ஆன்சரை வந்து நீங்க அசர்டைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காவே இருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன். Then the auditor must disclose these and explain how it impacts the financial statements. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5,000 அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் வந்து புரியல. ஸோ இது வந்து நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் கேட்குறீங்க, சார் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இது இது 5,000 இருக்கு, ஓகே இது டெபிட் ஆயிருக்கு, விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் கன்சிடர் பண்றேன். பட் இது என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எதுக்கு நீங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரானீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இட்ஸ் அ மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் விச் மஸ்ட் பி டிஸ்க்ளோஸ்டு ஆஸ் அன், அவங்க சொல்லலைன்னா ஆஸ் அன் ஆடிட்டரா உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா யூ மஸ்ட் டிஸ்க்ளோஸ் in your audit report and you have to explain how it impacts the financial statements. அது மிஸ்டேட்மெண்டா இல்ல மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட், மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்னா எப்படி இம்பாக்ட் இருக்கு, மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா என்ன இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் as an auditor when if you didn't obtain the proper information and explanation from the management. ஓகேங்க, and you find any discrepancies, எதுல எரர் இருக்குங்க அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம், அதை நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், which is what information and explanation. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க ப்ராப்பரா ஆக்சுவலா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கணும். அப்படி வாங்கலைன்னா அது கோஆபரேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கான ரீசன் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சா, அதை தப்பா அவங்க சொல்லாம இருக்காங்களா, அதுக்கான ரீசன் அதை நீங்க ப்ராப்பரா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், which is what இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இங்க நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கமிங் டு த செகண்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஷன் பி, which is ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுங்க. இங்க ஆடிட்டர் என்ன பண்ணணும், he must confirm whether proper books of accounts has required by law.
லா சொன்ன மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸையுமே அவங்க வச்சிருக்காங்க. அண்ட் அகைன் வெதர் ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸ் adequate for audit purposes வந்து have been received from branches not visited by the auditor. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம், சென்னையில வந்து ஹரிதர்ஷ்னி வந்து எக்ஸ்ஒய்செட் லிமிடெட்ங்கிற ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க. அதே எக்ஸ்ஒய்செட் லிமிடெட் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, அதுக்கு வந்து ஜிவிஷா வந்து அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எல்லா பிரான்ச்சுமே சரி எல்லா ஹெட் ஆஃபீஸும் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் ஆஸ் ரிக்வயர்ட் பை த லாங்கிறதா ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம சொன்னோம். அண்ட் அகைன் whether proper returns adequate for audit purpose have been received from branches not visited by the auditors. அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரிதர்ஷ்டி வந்து கோயம்புத்தூர் பிரான்ச் விசிட் பண்ணாமே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணுங்க, அதோட எல்லா ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸுமே ஹரிதர்ஷ்டியோட டேபிள் சென்னை மெயின் ஆஃபீஸ் டேபிளுக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ் டேபிளுக்கு வந்துடும். ஸோ ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும் ஆஸ் ரெக்வயர்ட் பை த லா. அவங்க கொடுத்துருக்கணும், மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், அண்ட் இட் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் டு த ஆடிட்டர். அட் த சேம் டைம் பிரான்ச்சா இருந்தாலுமே பிரான்ச்சுக்கு விசிட் பண்ணலினாலுமே அதோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா ஆடிட்டருக்கு வந்து ரீச் ஆகும், which is what proper books of accounts. செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். கிளியராங்க, புரியுதா எவ்ரிவன்? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So then அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா branch office accounts specific. Here the auditor must state whether reports from auditors of any branch officers have been sent to them and how they have dealt with these reports in preparing their own report. So இப்போ ஒரு ஆடிட்டர் ஹரிதர்ஷன் நம்ம சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிளுங்க. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, லெட்ஸ் டேக் another எக்ஸாம்பிளுங்க. இல்ல அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். XYZ லிமிடெட் சென்னை பிரான்ச்ல சென்னை இஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ். இதுக்கு வந்து ஹரிதர்ஷினி தான் ஆடிட்டர். அதே XYZ லிமிடெட்ல கோயம்புத்தூர் பிரான்ச், ஸோ கோயம்புத்தூர் பிரான்ச் XYZ லிமிடெட் சென்னை ஹெட் ஆஃபீஸ். ஸோ இதுக்கு ஹரிதர்ஷினி, இதுக்கு ஜிவிஷா. இப்போ ஜிவிஷா இவங்க ஜென்ரேட் பண்ற ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆன் த பிரான்ச். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க, ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம், இது ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருந்தோம். இது என்ன பண்ணணும்னா ஆஸ் அன் ஆடிட்டரா ஹரிதர்ஷினி வந்து ஜிவிஷா வந்து ஹரிதர்ஷினிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். அண்ட் அகைன் ஹரிதர்ஷினி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷி வில் இன்வெஸ்டிகேட். என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க, அந்த சென்ட் பண்ண ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை நீங்க எப்படிலாம் send to them how they have dealt with these reports in preparing their own report. இப்போ ஹரிதர்ஷன் என்ன பண்ணணும்னாங்க, இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு எப்படி ஹெட் ஆஃபீஸோட ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதோட பிரான்ச்சை அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க பாத்தீங்களா, how they have used it. இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணாங்க, என்னென்னலாம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க, என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கிறதையுமே ஹரிதர்ஷினி ஸ்டேட் பண்ணணும். இந்த ரிப்போர்ட் ஜிவிஷா ப்ரொவைட் பண்ண இந்த பிரான்ச்சோட ரிப்போர்ட்டை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணீங்க, ஓகே, அதை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகேங்க, அது ஹரிதர்ஷினியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்றோம் சிம்பிளா. கிளியராங்க? எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியுதா? Yes, sir. Clear, sir. சோ இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஜிவிஷா கொடுக்கறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அகைன் ஹரிதர்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அகைன் அதையுமே ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ரிவ்யூ பண்ணி தான் ப்ராப்பரா, ஏன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கும், ரைட்? பிரான்ச்சோட ப்ராப்பரா இருந்தால் அகைன் ஹெட் ஆஃபீஸோட எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி பண்ணும்போது ப்ராப்பரா கொண்டு வர முடியும். சரி, ஓவரால் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அகைன் ஹரிதர்ஷன் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க, ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. அது அகைன் அதை வந்து எப்படி இவங்க வந்து இவங்களோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கிறத ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்கிறத அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், which is branch office accounts when it comes to like branch office accounts. So then agreement with books of accounts.
which is பாத்தீங்கன்னா here the auditor must state whether the company's balance sheet and profit and loss account agree with the books of accounts and returns. So for example, if there are any discrepancies between the general ledger and the financial statements, then auditor must disclose these and describe the nature of the discrepancies. So for example பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரல் லெட்ஜர் இதெல்லாம் ஜர்னல் லெட்ஜர் ஆகட்டும் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி நம்ம அல்டிமேட்டா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஜெனரல் லெட்ஜர் ஆகட்டும் இல்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட் ஆகட்டுங்க, ஸோ உங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் அது இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு டிஸ்கிரிபன்சிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் ஆர் டிஸ்கிரிபன்சிஸ் பிட்வீன் ஜெனரல் லெட்ஜருக்குமே அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்குமே ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சிஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அமௌண்ட்ஸ்ல டிஸ்கிரிபன்சிஸ் ஆகுது, ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் வருது, ப்ராப்பர் ரெக்கார்டிங் இன் நேச்சர், ப்ராப்பர் கிளாசிபிகேஷன் இல்லை, ஏதோ ஒரு இதனால உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதையுமே நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணுங்க. ஸோ அதான் உங்களுக்கு டீப் பாயிண்ட் வெதர் த கம்பெனிஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெல்ட் வித் இன் ரிப்போர்ட் ஆர் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ். உங்களுக்கு பேசிக்காவே தெரியும் சார், அல்டிமேட்டா அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையே நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ப்ரிப்பேரே பண்றோம். தென் ஹவு இட்ஸ் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் எனி டிஸ்கிரிபன்சிஸ்னா அதை தான் நீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றீங்க. அஸ் ஆடிட்டரா அதான் நீங்க உங்க டியூட்டியை பண்றீங்க. ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் ப்ராப்பரா இன்டெப்த் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு நிறைய அசர்ஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு, which you will be following, right? அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சார் இந்த இடத்துல தப்பு நடந்திருக்கு, பட் ஆனா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து அதோட இம்பாக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு. நீங்க எப்படியோ ஜர்னலையோ லெட்ஜரையோ எங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா அதோட இம்பாக்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கும். நீங்க அதை நீங்க என்ன டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்குங்கிறத நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அட்ரஸ் பண்ணணும். ஓகே, விச் இஸ் வாட் அக்ரிமெண்ட் வித் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி அக்ரி வித் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்காங்கிறத நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இ, compliance with accounting standards. So already அதே பாயிண்ட் தான், சேம் அதே பாயிண்ட் தான். The auditor must state whether the financial statements comply with the accounting standards or not. So accounting standards sorry, while preparing the financial statements அவங்க இந்தியஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கிறதா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் கமெண்ட்ஸ். So observations or comments. Here, the auditor must provide observations or comments on financial transactions or matters that have any adverse effect on the functioning of the company. So, for example, if the company is involved in high-risk speculative transactions, that could negatively impact its financial health, the auditor should comment on these activities. So, speculative transactions, for example, trading ஆகட்டும், betting ஆகட்டும், இதெல்லாமே எதுக்கு கீழே வருங்க, speculative transactions கீழே வரும். ஸோ பெட்டிங் ஆகட்டும், பெட்டிங்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 crore பெட்டிங் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த டியூரிங் த ஐபிஎல் அண்ட் ஆல், இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீம் லெவன் ஆகட்டும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் அகைன் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், ட்ரேடிங்ல நிறைய ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்க கம்பெனிஸே இருக்கு, பிரைவேட் லிமிடெட்ஸ் இருக்கு, கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், அவங்களுக்கு பேசிக்காக ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான், அதோட ஏதாவது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணணும். அட்வர்ஸ் எஃபெக்டே கண்டிப்பா நெகட்டிவ் எஃபெக்ட். ஒரு பெரிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எது இந்த கம்பெனி ஒரு லாஸ்ட்ல இருக்குன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த 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 ட்ரேடிங்னால, இந்த ட்ரேடுனால எக்ஸ்க்ளூசிவ், இந்த ட்ரேட்ல they have lost around like 200 crores, இல்ல இந்த பெட்டிங்ல வந்து இவங்க 50 crores லூஸ் பண்ணிருக்காங்க, which is a significant transactions. And again அது ஹை ரிஸ்க் ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆனனால தான் அது இந்த ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் இவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கு, நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை வந்து அவ்வளவு பெரிய நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கு ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷனா, that must be addressed by the auditor and he should comment on those activities. Clear ஆங்க? Yes, sir. Yes, sir. Observation or comments of the auditors or matters which have any adverse effect on the functioning of the company. அதனால சொன்னேன் adverse effect ங்கிறது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த பெட்டிங் ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் போறாங்க, ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன்ல ப்ராஃபிட் வந்தாலும் ஹியூஜ் லெவல்ல வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அட் சேம் டைம் லாஸ்க்குமே ஹியூஜ் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஹியூஜ் லாஸ் வந்து வச்சுக்கோங்களேன், டெஃபினட்டா அந்த ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்ல வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய நெகட்டிவான இம்பாக்ட் இருக்கும், which is adverse effect. அதை வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கம்பெனிலும் நிறைய எஃபெக்ட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்சர்வ் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணணும் ஆஸ் அன் ஆடிட்டரா. Next point. Director disqualification.
So director disqualification, here the auditor must state whether any director is disqualified being appointed as a director under section 164 of section 2 of the Companies Act 2013. So director எப்படி disqualify ஆவாங்க if he is not complying with any law, company law. So company lawல இருக்க மாதிரி ஏதாவது அவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல வந்து அவர் அண்டர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல இல்ல நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் ineligible இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, which must be reported. So ஆர்டினரி டைரக்டர் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னா, ஆஸ் பர் த கம்பெனில வந்து அவர் எலிஜிபிளா இல்லையா, அதுக்கு சர்டன் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அது செக்ஷன் 164 சப்செக்ஷன் 2 ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அது நம்மளுக்கு இப்ப நெசசரியான்னு கேட்டா கிடையாது. 164 சப்செக்ஷன் 2ல இருக்க compliance procedures அவர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், which comes under non compliance, then he cannot be appointed as an auditor, which means or already he has been disqualified, previously disqualified ஆயிட்டாரு. அவர் வந்து மறுபடியும் நம்மளால குவாலிஃபை பண்ண முடியாது, which means he cannot be appointed as an director. அதை வந்து the auditor must state whether any director is disqualified from being appointed as a director. So during the accounting yearல financial yearல வந்து ஏதாவது டைரக்டர் வந்து அப்படி டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்களா, அப்படி ஆயிருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் அங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2022 to 2023 ஃபினான்ஷியல் இயர் இருக்கு, அந்த இயர்ல வந்து நீங்க ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அந்த இயர்ல வந்து ஏதோ ஒரு டைரக்டர் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிட்டாரு அண்டர் செக்ஷன் 164 சப்செக்ஷன் 2 ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல. அப்படி யாரா ஆயிருந்தாங்கன்னா அவங்களை நீங்க என்ன பண்ணணுங்க, அவங்களோட அந்த ரீசன் என்னன்னு அப்படியே அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட். So which is what director disqualification. So then any qualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith. So which is what என்ன சொல்றாங்கன்னா qualification and adverse remarks. So here the auditor must provide any qualification, reservation or adverse remark related to the maintenance of accounts and other connected matters. For example, பாத்தீங்கன்னா, if the auditor finds that the company has not maintained adequate internal controls over financial reporting, they must state this in the report, which means qualification or reservation or adverse remark related to the maintenance of accounts. Internal control adequate இல்லதனால, not maintained adequate internal control over financial reporting. Financial reporting எப்படி நீங்க பண்ணுவீங்க? If the internal control is being so strong, then you are a proper books of accounts வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிருப்பீங்க. ப்ராப்பரா books of accounts மெயின்டைன் பண்ணிருந்தீங்க, financial reporting, which means financial statements ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பீங்க. So if there is an inadequate internal control, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஓவர் financial reportingமே கண்டிப்பா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், ரைட்? So which must be stated in his report. So qualification and adverse remarks. So then பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா internal financial controls. Next point என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா internal financial control. Whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls. For example, இங்க ஆடிட்டர் என்ன பண்ண வர்றாங்க, the auditor must state whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial, அங்க வந்து ஓவர் financial reporting சொல்லிருந்தோம். ஸோ அவங்க ப்ராப்பரா adequate internal financial controls over financial reporting இல்லைங்கிறத which இல்லைனாவே அதுக்கு என்ன அர்த்தம், அட்வர்ஸ் ரிமார்க் தான். அதை நம்ம வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அது இங்கே இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல் ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன பண்ணணும், adequate internal financial controls with reference to financial statements இருந்துச்சா இல்லையா, அந்த ஆப்ரேட்டிங் எஃபெக்டிவ்னஸ் எந்த எக்ஸ்டென்ட் முடியும் அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் எல்லாமே எஃபெக்டிவா இருந்துச்சுங்கிறதையுமே அவர் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, the auditor should report on the effectiveness of the internal controls designed to prevent and detect errors and frauds. So errors and frauds நீங்க டிடெக்ட் பண்றது என்ன பண்ணிருக்கீங்க, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ல டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, ப்ரிவென்ட் அண்ட் டிடெக்ட் பண்றதுக்கு தான். ஸோ அதை வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கா இல்லையாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கிறதா இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல்ஸ். So, okay, and then the auditor report shall also include his views and comments on the following matters. Namely, இதெல்லாமே additional சொல்லுவாங்க. Additional matters. So, these are the additional matters. So, additional matters, the first thing என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, impact of pending litigations. So, which means, for example, HD லிமிடெட் இருக்குங்க, அவங்க வந்து ஒரு கோர்ட்ல வந்து ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஒரு 200 crore ஒர்த் ப்ராஜெக்டோட ஒரு கேஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குங்க, which is being between HD Limited and XYZ Limited. இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே
இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே அதே அந்த 200 crore தான். ஓகே, அந்த ப்ராஜெக்ட் தான். ஸோ அந்த ரெண்டு பேத்துக்குமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இந்த 200 crore என்ன எக்ஸ்டெண்ட் முடியும் இம்பாக்ட் பண்ணுது. ஓகே, அதைத்தான் நம்ம ஆடிட்டர் என்ன பண்ணணுங்க, பெண்டிங் லிட்டிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்ப அந்த பெண்டிங் லிட்டிகேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்க அமௌண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த சிக்னிஃபிகண்டா எவ்வளவு தூரம் அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிறத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். விச் இஸ் வாட் அடிஷனல் மேட்டர்ஸ்ல இம்பாக்ட் ஆஃப் பெண்டிங் லிட்டிகேஷன்ஸ். ஆர் கிளியரா இருக்காங்க, புரியுதாங்க? ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. So which is what pending litigation. அதே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா provisions for losses. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் என்னன்னா whether the if company has made provisions for material foreseeable losses. So ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பேட் டெட்ஸ்க்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. டெட்டார்ஸ்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பா ஒரு மெட்டீரியல் ஐட்டமா தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ நம்ம ஏன்னா நீங்க கிரெடிட்ல நிறைய நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருக்குனாவே. ஸோ அப்பதான் நம்மளால கஸ்டமர் அக்விசிஷன் நிறைய பண்ண முடியும். ஸோ டெட்டார்ஸ்ங்கிறது வந்து நீங்க பேட் டெட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விச் இஸ் அ ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் ஃபோர்சியபிள் லாசஸ் ஆன் லாங் டர்ம் கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், நாங்க ப்ரொவிஷன் ஃபார் லாசஸ் சொல்றோம். இஃப் த கம்பெனி இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பெக்டட் டு இன்கர் a லாஸ் ஆன் a லாங் டர்ம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட். ஒரு லாங் டர்ம் ஒரு 10 இயர்ஸா நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டா இருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் லாஸ் அமௌண்ட் வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க, ப்ரியர் டு தட் நீங்க ஒரு அமௌண்ட் வந்து சர்டன் அமௌண்ட் வந்து ப்ரொவிஷனா கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஸோ அந்த லாஸை வந்து ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டீங்க. அப்ப அதுக்கு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான ப்ரொவிஷனா தனியா அமௌண்ட்டை வந்து தனியா ப்ரொவிஷன் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த அடிஷனல் மேட்டர்ஸ்ல ஆஃப் த ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல. ஓகே, விச் இஸ் வாட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் லாசஸ். ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா டிலே இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அமௌண்ட்ஸ். ஸோ டிலே இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அமௌண்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. whether there has been any delay in transferring amounts required to be transferred to the investor education and protection fund. ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா சர்டன் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. சர்டன் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்னா நீங்க இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபண்டுங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஃபண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் நீங்க பண்ணி ஆகணும். அதெல்லாம் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் கீழ இருக்கு. அது என்ன பண்ணணும், ஆடிட்டர் என்ன பண்ணணுங்க, ஆடிட்டர் ஷுட் ரிப்போர்ட் எனி டிலேஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அன்கிளைம்டு டிவிடெண்ட்ஸ் ஆர் டிபாசிட்ஸ் டு த அன்கிளைம்டு டிவிடெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிலே ஆகி தான் நீங்க கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, அன்கிளைம் டிவிடெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்திருக்கு. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரிங் அன்கிளைம் டிவிடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஆர் டெபாசிட்ஸ் டு த இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது ஏதாவது எந்த டிலே, அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா இதா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே நீங்க வந்து லீகலா நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஏதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்ல வந்து டிலே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டிலேடையுமே நம்ம என்ன பண்ணணுங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சேக் பர்பஸ்க்காக சொல்றேன். ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபண்ட் நம்மளுக்கு இங்க புக்ல சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அகைன் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த இன்வெஸ்டர் ரிக்வயர்ட் டு பி அமௌண்ட் ரிக்வயர்ட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ளையரே இருக்காரு, கிரெடிட்டாருக்கு அந்த டியூ டேட் வந்து 1ஆம் தேதி இருக்கு, நீங்க 10ஆம் தேதி பண்றீங்க, விச் இஸ் டிலே இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அமௌண்ட்ஸ். அதே மாதிரி தான் இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபண்டுக்கு அந்த சோன்ஸ் டேட் அன்னைக்கு நீங்க ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணே இருக்கும். பண்ணலையே, இஃப் தெர் இஸ் எனி டிலேனால அதையுமே நீங்க என்ன பண்ணணுங்க, டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அண்ட் அகைன் உங்களோட இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் சரி ஏதாவது எந்த அமௌண்ட்டுமே விச் இஸ் நீட் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர், அது டிலே ஆகி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுனாவே அதை இனிமே நீங்க அடிஷனல் மேட்டர்ஸ்ல ஆடிட் ரிப்போர்ட் கீழே நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம், விச் இஸ் வாட் டிலே இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அமௌண்ட்ஸ். கிளியராங்க? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா representations regarding funds.
ஸோ representation regarding funds பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இது எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்டாக கேட்டீங்கன்னா இவ்வளோலாம் இன்டீரியெல்லாம் போக தேவையில்லை. சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங் இவ்வளோ தேவையே கிடையாது. டியூட்டி டு என்கொயரியில் இது ஒரு 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மொத்தமாவே எழுதலாம். இதுல வந்து ஏதோ ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கடுத்து இருக்கிறதுல 2 பாயிண்ட், அதுக்கடுத்து 2 பாயிண்ட், அவ்வளவுதான். இது நீங்க போய் இவ்வளோ எலாபரேட்டா பண்ணி நீங்க எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கன்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது. நோ நோ நாட் அட் ஆல். சான்சஸ் இஸ் வெரி லெஸ். ரொம்ப லெஸ் சான்ஸ் தான் இதுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ரெப்ரஸன்டேஷன் ரிகார்டிங் ஃபண்ட்ஸ்னு சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆன் அட்வான்சிங் ஃபண்டிங், which means whether the management has represent that no funds have been advanced or to be or advanced to or by intermediaries and ultimate beneficiaries unless disclosed. For example, பாத்தீங்கன்னா if the company has made any investments through complex structures, the auditor should confirm these are disclosed as per management representations. ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்துல வந்து if the company is making any investments, அது என்ன பண்ணணும்னாங்க, the auditor should confirm if these are disclosed as per management representation. management representation ஏத்த representation மாதிரி அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து நீங்க இந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அதை வந்து நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். ரெப்ரஸன்டேஷன் ரிகார்டிங் ஃபண்ட்ஸ், ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்துல இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் எனி ஃபண்ட்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணிருக்கீங்க ஆஸ் அ கம்பெனியா, ஸோ இட் மஸ்ட் பி கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் அண்ட் இட் மஸ்ட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட் ஆஸ் பர் மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன். அதான் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரிகார்டிங் ஃபண்ட்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்துல ஏதாவது நீங்க ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் மஸ்ட் பி கன்ஃபார்ம்ட் அண்ட் இட் மஸ்ட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட். ஓகே, விச் இஸ் வாட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரிகார்டிங் ஃபண்ட்ஸ். So next point என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா dividend compliance, whether the dividend declared or paid is in compliance with section 123 of the Companies Act. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டிவிடெண்ட் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது as per section 123 of the Companies Act கம்ப்ளைன்ஸ்க்கு படிதான், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படிதான் நீங்க வந்து டிவிடெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்கணும் as per ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ. டிவிடெண்ட் வந்து நீங்க இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கணும், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் as per section 123 of the Companies Act படிதான் அவங்க வந்து அதுல இருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படிதான் அவங்க டிவிடெண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும். கிளியராங்க? அது எதுக்கு நாங்க நம்மள்ட்ட சஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட் இருக்கு, அந்த சஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட்ல நாங்க ப்ராப்பரா இந்த டிவிடெண்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் வந்து நாங்க இஷ்யூ பண்ண போறோம், அதுக்கு நீங்க ப்ராப்பரான அப்ரூவலும் வாங்கிருக்கணும், which is what dividend compliance. ஓகே, சோ தென் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆடிட் ட்ரையல். சோ ஆடிட் ட்ரையல்ங்கிற டாபிக்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, அட்வான்ஸ்டு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அந்த அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல யூஸ் பண்றதா. ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த ஆடிட் ட்ரையலுங்கிற இந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஃபைனல் 6th பாயிண்ட் மட்டும் இக்னோர் பண்ணிருங்க. நம்ம ஆடிட் ட்ரையல் வரும்போது அது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம மறுபடியும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுவேன், இட் வாஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த கம்பெனி ஆடிட் நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் நீங்க இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்ம மறுபடியும் அகைன் வந்து அதோட நமக்கு மெர்ஜ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். அகைன் வந்து நம்ம இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையே கிடையாது. ஓகே, என்னென்ன டாபிக்ஸ்ல நான் பெண்டிங் இருக்குன்னு சொன்னா பெண்டிங்ல இருக்கிறத நம்ம கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ சோஃபார் இந்த அடிஷனல் மேட்டர்ஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காங்க? இம்பாக்ட் ஆஃப் பெண்டிங் லிட்டிகேஷன், சிம்பிளா ஏதாவது ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, அந்த கேஸ்ல இந்த அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்கா இல்லையா அதை நம்ம பார்த்து இருந்துச்சுன்னா அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் லாசஸ், நீங்க ஃபியூச்சர் ஃபோர்சியபிள் லாசஸ்க்காக ஏதாவது மெட்டீரியல் ஃபோர்சியபிள் லாசஸ்க்காக நீங்க ஏதாவது ப்ரொவிஷன்ஸ் மேக் பண்ணிருக்கீங்களா ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷனா, அது வந்து ஆடிட்டர் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அது ப்ரொவிஷன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அண்ட் டிலே இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அமௌண்ட்ஸ், ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் வந்து நம்மளோட சப்ளையருக்கு ஆகட்டும், இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் எஜுகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் ஆகட்டும், அதுல ஏதாவது டிலே இருந்துச்சு, டைம் டிலே ஆயிருக்குன்னா அதுக்கான டைம் டிலேக்கான ரீசன் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அது எவ்வளோ டியூரேஷனுங்கிறத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அண்ட் அகைன் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ரிகார்டிங் ஃபண்ட்ஸ், ஒரு ஃபண்டை வந்து காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்துல ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா கன்ஃபார்ம் பண்ணி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அண்ட் அகைன் டிவிடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளைன்சஸ் ஆஸ் பர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 செக்ஷன் 123 பிரகாரம் நம்ம டிவிடெண்ட் கம்ப்ளை, அதுல இருக்க எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளை ஆகி தான் நம்ம டிவிடெண்டை இஷ்யூ பண்ணிருக்கணுங்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் விச் மஸ்ட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட் அண்டர் த ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆஸ் அன் ஆடிட்டரா. எல்லாமே கிளியராங்க? இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிளியரா? Yes, sir. Duty regarding inclusion of certain matters in the audit report, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காங்க? No doubt, sir.
ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாமாங்க? Yes, sir. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டி டு கம்ப்ளை வித் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிஏஜி, ரைட்? ஸோ பிஃபோர் தட் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ சிஏஜி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், நோ இஷ்யூ. ஸோ டியூட்டி டு கம்ப்ளை வித் த டைரக்ஷன் ஆஃப் சிஏஜி என்ன சொல்றாங்க? சிம்பிள், ஒன்றும் இல்லை. If there is any, if in case if it's a government company, in the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government, which means obviously the government company, that may be state government or governments which are partly by the central government and partly by one or more state government. Total அது வந்து ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் கம்பெனிங்க. சிம்பிளா அவன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Definitely then the auditor shall in his report include the directions if any issued by the C&AG. C&AG வந்து certain directions வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க regarding the manner of the audit of accounts. நீங்க audit of accounts வந்து நீங்க இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து யார் நம்மளுக்கு directions, instructions கொடுக்குறாங்க? C&AG. அப்படி இருந்துச்சுன்னா the action taken on such directions and its impact on the accounts and financial statements of the company என்ன பண்ணணுங்க? அவங்க சொன்ன directions ஃபாலோ பண்ணும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்க என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க and what are the impact on the accounts and financial statement of the companyங்கிறத நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் under the audit report. Clear? Yes, sir. So, நம்ம டியூட்டி டு கம்ப்ளை வித் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிஏஜி என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம். இஃப் இட் இஸ் a கவர்மெண்ட் கம்பெனினா சிஎன்டிஜி தான் அவங்க ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அகைன் இந்த சிஎன்டிஜிமே மேனர் ஆஃப் த ஆடிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி அதோட நீங்க என்னெல்லாம் ப்ரொசீடிங்ஸ் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்க, என்னெல்லாம் ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குங்கிறத அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி யூ ஹேவ் டு டிஸ்க்ளோஸ் அண்டர் த ஆடிட் ரிப்போர்ட். ஸோ விச் இஸ் வாட் டியூட்டி டு கம்ப்ளை வித் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிஏஜி. கிளியராங்க? ஸோ சிம்பிளா என்ன சொன்னாங்க? You have to find if there is any directions from CAG. Then action taken on directions. Then impact on accounts and financial statements. So okay. So அதை நீங்க audit reportல report பண்ணிடணும். Which is what duty to comply with the directions of CAG. Clear ஆங்க? Any doubts regarding that? No doubt, sir. So then duty to provide reasons for any negative remarks or qualification according to section 143 subsection 4, where any of the above mentioned matters required to be included in the audit report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons thereof. So as I told, இதெல்லாம் சிம்பிள்ங்க, ஒண்ணு இல்லைங்க. மேல நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண பாத்தீங்களா, ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இது ரிப்ளேஸ் பண்ணணும்.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம மேலே டிஸ்கஸ் பண்ண பார்த்தீங்களாங்க இந்த டியூட்டி ரிகார்டிங் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் சர்டன் மேட்டர்ஸ் இந்த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட்னு ஸோ ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இதுல எதுலையாவது ஒன்று வந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து கம்ப்ளை ஆகல ஃபாலோ ஆகல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா incomplete or missing information இருக்கு அப்பனா அது நெகட்டிவ் ரிமார்க் இருக்கும் நீங்க that you have to state that we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence for certain transactions due to non cooperation from the company's management அப்படி நீங்க எழுதி அதுக்கான ரீசனும் நீங்க ஸ்டேட் பண்ணணும் அங்க வந்து நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க we were unable to obtain பட் அந்த நெகட்டிவ் ரிமார்க்குக்கு இங்க ரீசன் நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் இது உங்க டியூட்டி ஸோ டியூட்டி டு ப்ரொவைட் ரீசன் ஃபார் நெகட்டிவ் ரிமார்க் ஆர் குவாலிஃபிகேஷன் அதான் என்னன்னாங்க அங்க நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணீங்க விவர் அனேபிள்னு அதுக்கான ரீசனை இதை இங்க நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு இந்த டியூட்டில சொல்றாங்க டிஸ்பேட் ரிப்பீட்டட் ரிக்வஸ்ட் நாங்க நிறைய ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு இருந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிட் நாட் ப்ரொவைட் எனி நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிக்னிஃபிகன்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்டட் டியூரிங் அது லாஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியலா இருக்கலாம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியலா இருக்கலாம் அண்ட் திஸ் லிமிடேஷன் ஹாஸ் பிரிவென்டட் அஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மிங் a complete opinion on this transaction. ஸோ இது வந்து இதனால தான் நாங்க என்ன பண்ணோம் இந்த லிமிடேஷனால தான் இந்த ப்ராப்ளம்னால தான் இந்த ப்ராப்ளம் தான் எங்களை ப்ரிவென்ட் பண்ணியிருக்கு ஃப்ரம் ஃபார்மிங் a complete opinion on the transactions. இதெல்லாம் நாங்க ப்ராப்பரா ஃபுல்லா எங்களோட ஒப்பீனியன் கொடுத்துருப்போம் பட் இதான் எங்களை ப்ரிவென்ட் பண்ணியிருக்கு விச் மீன்ஸ் எங்களை பண்ண விடாம தடுத்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நாங்க பண்ணியிருந்தாலும் தப்பா போயிருக்கும் ஸோ இட் ப்ரிவென்டட் அஸ் ஸோ அதுக்கான ரீசன் நீங்க ஸ்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ எபோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இந்த டியூட்டிஸ்ல எல்லாருமே நீங்க எதுலயே நெகட்டிவ் ரிமார்க்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான ரீசன் இங்க ஸ்டேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க தட் இஸ் வாட் விச் இஸ் வாட் duty to provide reasons for any negative remark or qualification. So இது என்ன செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 143 subsection 2 143 subsection 3 143 subsection 2 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா subsection 1. So இதுல என்னன்னா if one according to section 143 subsection 4 where any of the above mentioned matters required to be included in the audit report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons thereof. So அதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா above 143 subsection 3ல இருக்க எதையுமே சாரி 3 4 ஆங்க அது 3 3ல இருக்கிறது எதையுமே நீங்க ஃபாலோ நெகட்டிவ் ரிமார்க் இருக்கு அதுக்கு நீங்க ரீசன்ஸ் என்ன பண்ணுங்க நெகட்டிவ் ரிமார்க் இருந்தா டெஃபினட்டா நீங்க ரீசன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறத சொல்றதா செக்ஷன் 143 subsection 4. இது வந்து 143 subsection 5. So clear ஆங்க till here 143 subsection 5 முறை clear ஆங்க. Yes, sir. Clear, sir. So then duty to comply with auditing standards. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சரி அப்ளிகபிள் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் இட்ஸ் அட் த சேம் டைம் பாத்தீங்கன்னா it is a duty of every company auditor to comply with the applicable auditing standards in conduct of his audit. Auditing conduct பண்ணும்போது auditing standards comply ஆயிருக்கணும் duty to comply with auditing standards. So exclusively இதுக்கு முன்னாடி நம்ம accounting standards படிச்சோங்க இதே மாதிரி இங்க வந்து while performing the audit auditor must comply with the auditing standards. Clear ஆங்க? So then இது ஒரு முடிஞ்சிச்சுனாவே மேக்ஸிமம் நமக்கு முடிஞ்ச மாதிரி தாங்க. Duty to report any
fraud to the central government. So if an auditor of a company in the course of the performance of his duty as a statutory auditor has reason to believe that an offense of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above is being or has been committed against the company by its officers or employees. அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the auditor shall report the matter to the central government. So என்ன சொல்றாங்க, if an auditor of a company, for example HD Limitedல வந்து G Visha வந்து auditor appoint ஆயிருக்காங்க as a statutory auditor, has reason to believe that an offense of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above, fraud amount வந்து 1 crore or above இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், is being or has been committed against the company by its officers or employees. For example Haridas Limitedல வந்து, for just an example, ஒரு யார் எடுத்துக்கலாங்க, ஆல்ரெடி ஜிவிஷா ஆடிட்டரா இருக்காங்க, ஹரிதர்ஷினி தான் அவங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், அவங்க வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ல இருக்காங்க. லெட்ஸ் டேக் an example, மோனிகா வந்து ஆஃபீஸரா இருக்காங்க. ஆஃபீஸரா இருக்கும்போது மோனிகா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, she committed a fraud. அந்த ஃப்ராடோட அமௌண்ட் வேல்யூ எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 crore above இருக்கு. So then as an auditor ஜிவிஷா என்ன பண்ணுங்க, shall report the matter to the central government. Then the auditor shall report the matter to the central government as under. The auditor shall report the matter to the board or the audit committee as the case may be immediately but not later than 2 days of his knowledge of the fraud, seeking their reply or observations within 45 days. புரிஞ்சுச்சாங்க? ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்றது மட்டும் இல்லாம போர்டுக்கோ இல்ல ஆடிட் கமிட்டிக்கோ as the case may be immediately not later than 2 days of his knowledge of the fraud, seeking their reply for observations within 45 days. நீங்க உங்களுக்கு அந்த fraud, for example greater than or equal to fraud amount இருக்குங்க, then என்ன பண்ணணும், within 2 days of identification notice which must be filed to board of director or audit committee. கிளியராங்க? within 2 days of identifications யார் என்ன பண்ணிருக்கணும், ஜி விஷா என்ன பண்ணிருக்கணும், இந்த கேஸ்ல போர்டுக்கோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டருக்கோ இல்ல ஆடிட் கமிட்டிக்கோ என்ன பண்ணிருக்கணுங்க, நோட்டீஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்கணும். எதுக்கு நம்ம ஃபைல் பண்ணிருக்கோங்க, in order to receive and respond. எத்தனை நாளைக்குள்ள அந்த ரெஸ்பாண்ட் வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் அத இல்ல என்ன சொல்லிருந்தாங்க, அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் ரிப்ளை எத்தனை நாளுக்குள்ள வந்திருக்குங்க, சீக்கிங் தேர் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் ரிப்ளை within 45 days. ஓகே, சோ அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க, on receipt of such reply or observations the auditor shall forward his report and reply and the reply or observations of the board or the audit committee along with these comments to the central government within 15 days from the date of receipt of such reply or observations. So central government நீங்க பண்ணனும்னாலே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஜி விஷா வந்து மோனிகா ஒரு ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி லிமிட் ஆகி அந்த அமௌண்ட் இஸ் கிரேட்டர் than 1 crore இருக்கு. சோ அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, ஜி விஷா என்ன பண்றாங்கன்னா as an auditor என்ன பண்ணணுங்க, within 2 days of identification she must file a notice to the board of directors or audit committee. அந்த audit committee board of directors என்ன பண்ணணுங்க, எதுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கோம், நோட்டீஸ் எதுக்கு ஃபைல் பண்ணிருக்கோம், seeking the reply or observations within 45 days. within 45 days அவங்க என்ன பண்ணணும், board of director இல்ல audit committee ரிப்ளை பண்ணிருக்கணும். ரிப்ளை பண்ணனும்னா அதோட along the reply or observation along with these comments என்ன பண்ணணும்ங்க, ஜிவிஷா அவங்களோட கமெண்ட்ஸோட சேர்த்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நோட்டீஸ் ஃபைல் பண்ணணும். So within அதே எப்ப பண்ணுங்க, within 15 days from the date of receipt of such reply or observations from audit committee or board of directors பண்ணிரணுங்க. ஓகே, in case the auditor fails to get any reply or observation from the board of director or audit committee within the stipulated period of 45 days he shall forward his report to the central government along with a note containing the details of his report that was earlier forwarded to the board of director or the audit committee for which he has not received any reply or observation. இப்ப வந்து நீங்க 45 டேஸ்க்குள்ள போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ஆடிட் கமிட்டி இருந்து ஒரு ரிப்ளை எதிர்பார்த்தீங்க, அந்த ரிப்ளை வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க என்ன பண்ணலாம் தெரியுமாங்க,
அந்த 46th டே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க அது என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு ரிப்ளை அமுச்சு விட்டீங்களோ அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே, அந்த ஃப்ராட் அமௌண்ட் அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பாத்தீங்களா எவிடன்ஸ், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அலாங் வித் நோட் கண்டெய்னிங் த டீடைல் ஆஃப் ஹிஸ் ரிப்போர்ட் which was earlier forwarded to board, அந்த அதையும் சேர்த்து அதுக்கடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அவங்க எனக்கு போர்டுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன், அவங்களுமே எனக்கு ரிப்ளை பண்ணல அப்படிங்கிற கமெண்டோட சேர்த்து நீங்க யாருக்கு ஃபைல் பண்ணணும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டைரக்டா ஃபைல் பண்ணிடணும். ஓகே, இஃப் போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டி ரிப்ளை பண்ணாங்கன்னா வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ள அலாங் வித் ரிப்ளை ஆர் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் போர்ட் அண்ட் வித் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஓன் கமெண்ட்ஸோட ஜிவிஷா அவங்களோட கமெண்ட்ஸோட 15 டேஸ்க்குள்ள சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டீஸ் ஃபைல் பண்ணணும். அதே போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆடிட் கமிட்டி ரிப்ளை பண்ணவே இல்லை, 45 டேஸ் ஆகுமே, அப்ப ஆடிட்டரா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா 46th டே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம், ஸ்டேட்டிங் தட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சு, அதுக்கு நான் போர்டுக்கு ஃபைல் பண்ண ஆடிட் கமிட்டிக்கு, பட் அவங்களுமே எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே பண்ணல. ஸோ இன்க்ளூடிங் மை உங்களோட ஓன் கமெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் த ஆடிட் நீங்க என்ன பண்ணலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இமீடியட்டா ஃபைல் பண்ணிடலாம். ஓகே, the report shall be sent to the secretary, Ministry of Corporate Affairs in a sealed cover by registered post with acknowledgement due or by speed post followed by an email in confirmation of the same. So the report வந்து நீங்க யாருக்கு செக்ரட்டரிக்கும் எம்சிஏக்கும் ஒரு சீல்டு கவர்ல ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்ல வித் அக்னாலஜ்மெண்டோட பை ஸ்பீடு போஸ்ட்ல நீங்க அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவீங்க, பை ஃபாலோட் பை an email in confirmation of the same. ஒரு இமெயிலுமே நீங்க அவங்களுக்கு அஃபிஷியலா சென்ட் பண்ணிடணும். The report shall be on the letterhead of the auditor containing postal address, email address and contact telephone number. எல்லாமே நீங்க அதுல எல்லாமே இந்த from address ப்ராப்பராங்க, containing postal address ஆகட்டும், email address ஆகட்டும், contact telephone number ஆகட்டும் and mobile number and be signed by the auditor with his seal and shall indicate his membership number. அவரோட சீல் இருக்கணும், அவரோட சிக்னேச்சர் இருக்கணும், at the same time சீல்னால அந்த சிக்னேச்சர் பதிலா சீலை ரிப்ளேஸ் பண்றோம், at the same time அவரோட மெம்பர்ஷிப் நம்பருமே அதுல இருக்கணுங்க. ஓகே, அந்த ரிப்போர்ட் ஷால் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஃபார்ம் 884 ஒரு ஃபார்ம் இருக்குங்க, நீங்க ஆன்லைன்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்ல தான் அந்த ரிப்போர்ட் இருக்கணும். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் எ ஃப்ராட் இன்வால்விங் லெசர், இது வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சுங்க, 1 crore எபோ அமௌண்ட், 1 crore ஆர் எபோ அமௌண்ட். ஸோ இட் இஸ் லெசர் தென் எபோ, இட் இஸ் பிலோ 1 crore, அது வந்து எபோ 1 crore. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, within 2 days of identification notice which must be filed to the board of director or audit committee. அப்படி பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுங்க? Reply within 45 days. ரிப்ளை ரிசீவ்டு வித்தின் 45 days, and again பாத்தீங்கன்னா ரிப்ளை நாட் ரிசீவ்டு வித்தின் 45 days. டூ சிச்சுவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுங்க, ரிப்ளை ரிசீவ்டு வித்தின் 45 days ஃப்ரம் த போர்ட் ஆர் டைரக்டர், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆர் ஆடிட் கமிட்டி, இங்கேயுமே அதே தாங்க. ஸோ இஃப் ரிப்ளை இஸ் ரிசீவ்டு வித்தின் 45 days, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவீங்க? Report to central government within 15 days. வித்தின் 15 daysக்குள்ள அதே ரிப்ளை வரலீங்க வித்தின் 45 daysல, அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க?
அகைன் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னாங்க, இங்க ஒரு டைம் லிமிட் எடுத்துக்கலாம். இமீடியட்டா நீங்க பண்ணலாம், ஆர் வித்தின் 15 days. From the date of completion of such 45 days, your notice must be filed to central government. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டீஸ் மட்டும் ஃபைல் பண்ணா போதுமாங்க, இல்ல அதுல நீங்க ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுமாங்க? ரிப்ளை வரல, போர்டு இருந்து ரிப்ளை வராத போது ஆடிட்டரோட கமெண்ட்ஸ்மே இன்க்ளூட் பண்ணுங்க சார். ஸோ எஸ், எனிஹோ ஆடிட்டரோட கமெண்ட்ஸ் இருக்கும். That which means fraud identified. And again, நம்ம என்ன அதுலயுமே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க, that board of directors or audit committee did not respond. அவங்க ரெஸ்பாண்டும் பண்ணல அப்படிங்கறதையுமே அவங்க நம்ம போட்டு கொடுக்கணும். Not responded with the notice. அவங்க ஃபைல் பண்ண நோட்டீஸ்க்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலங்கிறதையும் நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்லணும். ஓகே, ஸோ விச் இஸ், இது என்ன கேஸ் சினாரியோலிங்க, இது ஃப்ராட் அமௌண்ட் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 1 crore. இதான் சினாரியோ, இப்படிதான் பண்ணுவீங்க. அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த ரிப்போர்ட் ஷெல் பி சென்ட் டு த sent to secretary MCA. MCAக்கு சென்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, registered post. ஓகே, ஸோ கிளியர் தானேங்க? அதுல எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோங்க. டி அண்ட் இ பாயிண்ட். The report shall be on the letterhead of the auditor containing postal address, email address and contact number and telephone number and be signed by the auditor with his seal and shall indicate his membership number. Clear ஆங்க? The report shall be in the form of ADT 4. Again, report should be in the form of ADT 4. ஸோ கிளியராங்க? எபோவ் 1 crore எப்படி அதோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது? Was that Clear, clear? sir.
Now, let's take a look at fraud amount less than 1 crore. If the fraud amount is less than 1 crore. So அதுக்கான procedures என்னன்னு பார்த்துடலாங்க. So in case of a fraud amount is less than 1 crore, the auditor shall report the matter to audit committee constituted under section 177 or to be to the board immediately, but not later than 2 days of his knowledge of the fraud, and he shall report the matter specifying the following: nature of fraud with description, approximate amount involved, and parties involved. The provisions of this section regarding the duties of an auditor are also applied to the cost accountant conducting cost audit under section 148 and the company secretary in practice conducting secretarial audit under section 204. Okay, இதுல என்ன ஸ்டேட் பண்றாங்க? நாங்க அமௌண்ட் வந்து less than 1 crore இருந்தா என்ன பண்ண சொல்றாங்க? என்னங்க பண்ண சொல்றாங்க? சேம் அதே தாங்க. Within 2 days of identification, notice which must be filed to the board or audit committee. கரெக்டாங்க? பட் அந்த நோட்டீஸ்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இன்வால்வ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? கமான், எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஐ நோ இட்ஸ் லஞ்ச் டைம் தான் வரப்போகுது. கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இந்த டாபிக் முடிஞ்சுன்னா அவ்வளவுதான். ஆல்மோஸ்ட் we have finished it, right? Duty to pay penalty இருக்கு. தென் இந்த ரெண்டுமே தான் இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானதுங்க. ஸோ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? Nature of fraud with description. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸிங்க, ப்ளீஸ். ஸோ எவ்ரி ஒன், ஜீவிஷா நீங்க மட்டும் இல்லை, அண்ட் ஹரிதர்ஷினி அண்ட் மோனிகா, கார்த்திகா எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்காக தாங்க டீச் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ ஃப்ராட் அமௌண்ட் வந்து less than 1 crore இருந்தா என்ன ஆகும்னா, within 2 days of identification, notice which must be filed to board of director or audit committee. அந்த நோட்டீஸ் ஆர் ஃபைல்ல வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா, disclose the following matters in the auditor's report. Which means இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க அதில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷனுங்க? நேச்சர் ஆஃப் த Nature of fraud with description. செகண்ட், அப்ராக்சிமேட் அமௌண்ட் இன்வால்வ். Approximate amount involved. ஸோ அதுக்கடுத்து என்னங்க சொன்னாங்க? ஃபைனலா Parties involved. Parties involved. பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ். ஸோ ஓகே, இது எல்லாமே நீங்க அந்த நோட்டீஸ்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே,
So இது வந்து கம்பெனி ஆடிட்டருக்கு மட்டுமா applicable கேட்டா the provision of this section whole fraud greater than 1 crore less than 1 crore ரெண்டுமே regarding the duties of an auditor also apply to the cost accountant. The above the provision is applicable to statutory auditor, cost auditor, and also secretarial auditor. எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் தாங்க. ஓகே, ஃப்ராட் அமௌண்ட் நீங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதான் ப்ரொசீஜர், இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் ஆன் எனி ஃப்ராட் டு த டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் எனி ஃப்ராட் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஏதாவது ஃப்ராட் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா அந்த ஃப்ராட் வந்து நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கான ப்ரொசீஜர் இதான். கிளியராங்க? Yes, sir. ஸோ தென் டியூட்டி டு பே பெனால்டி. So duty to pay penalty as per section 143 subsection 15, if any auditor, cost accountant or company secretary in practice fails to comply with the provisions of subsection 12 of section 143, இதாங்க subsection section 143 subsection 12. So இதான் section 143 subsection 12. இதுல இருக்க எந்த ப்ரொவிஷன்ஸுமே நீங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணல, which means reporting to central government நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணல. ஓகே, சோ இந்த பெனால்டி பே பண்ண வேண்டியதா வரும். சோ தட் மே பி ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர் இருக்கலாம், காஸ்ட் ஆடிட்டர், செக்ரட்டரி யாரா இருந்தாலுமே சரி, அவங்க வந்து பெனால்டி பே பண்ண வேண்டியதா வரும். If any auditor fails to comply with the above with the provision of section 143 subsection 12 follow on, he will be liable. Will be liable. அது வந்து ரெண்டு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இன் கேஸ் ஆஃப் லிஸ்டட் கம்பெனி, இன் கேஸ் ஆஃப் எனி அதர் கம்பெனி. ஆடிட்டரோட லைபிலிட்டி. ஐ திங்க் நம்ம நோட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நோட்ல வந்து நிறைய நோட்ஸ் ஃபில் ஆனதுனால இட்ஸ் கெட்டிங் லைக் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. In case of private company, sorry, listed company. லிஸ்டட் கம்பெனினா ஃபைன் எவ்வளோங்க? 5 lakh rupees. 5 lakhs. யாருங்க அதை பே பண்ணணும்? Who is liable to pay the 5 lakhs amount in case of listed company? Auditor. Auditor.
ஆமாங்க, இதுக்கே இவ்வளவு நேரம் தயங்குறீங்க? ஆடிட்டர் தானே பே பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆடிட்டர் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. எபோ ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 143 செக்ஷன் 12 ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்க, அது அவரோட தப்பு தானேங்க. ஓகே. So in case of listed company 5 lakhs. In case of other companies 1 lakh. simple. So 143 subsection 12 ல இருக்க அந்த provisions which means central government க்கு ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது fraud activity நீங்க central government ப்ராப்பரா if it is more than 1 crore அதுக்கான certain procedure பார்த்தோம். less than 1 crore க்கு procedure பார்த்தோம். இது ரெண்டுமே நீங்க கம்ப்ளை பண்ணி fraud ஏதாவது இன்வால்வ் ஆகி நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா in case of listed company இருந்தா you have to pay the 5 lakh of penalty amount as an auditor, and then in case of other companies you have to pay the penalty amount of rupees 1 lakh as an auditor. Clear ஆங்க? Duty to pay penalty. Clear, sir. நம்மளுக்கு பெனால்டிஸ்னு தனியா இருக்குங்க. பட் வந்து இது வந்து செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 12 ல இருக்க அந்த ப்ரொவிஷன் ரிப்போர்ட்டிங் டு த சென்ட்ரல் எனி ஃப்ராட் ரிப்போர்ட்டிங் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதற்கு பாத்தீங்களா, அதுல ஏதாவது நம்ம கம்ப்ளை ஆகலைன்னா இந்த பெனால்ட்டி பே பண்ணணும். ஓகே. So then duty to make comments sought by the audit committee on certain matters according to section 177 of subsection 5 is the duty of the company auditor to offer comments on internal control system, the scope of audit including the observation of the auditors and review of financial statement if asked by the audit committee. Audit committee கேட்பாங்க, நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு வந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டி லிமிடெடோட ஆடிட் வந்து ஜிவிஷா கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் ஆடிட் கமிட்டி if they inquire regarding the scope of audit including நீங்க என்னெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணீங்க and what are your review of financial statements and what are the comments you would like to provide on internal control system அப்படின்னு நாங்க கேட்கும்போது it is your duty ஜிவிஷா that you have to நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் டு த ஆடிட் கமிட்டிக்கு ரிகார்டிங் ஹரிதர்ஷன் லிமிடெட் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க சார், அவங்களோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பீங் வீக். ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஏரியாஸ்ல இருந்து வீக்கா இருக்காங்க, நான் இது எப்படி அப்டைன் பண்ணுங்கிற இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கிற டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு எலபரேட் பண்ணணும். அண்ட் அகைன் வாட் ஆர் த ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட், நீங்க என்னெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணீங்க and what are the observations you have made while conducting the audit and what are the reviews over the financial statements that you have made obtained. அதை வந்து நீங்க ஆடிட் கமிட்டி கிட்ட சொல்லணும். that is the duty to make comments sought by the audit committee on certain matters. and again பாத்தீங்கன்னா other duties under Companies Act 2013. In addition to the above, the auditor shall have the following duties under the Companies Act 2013, which means to report on the accounts of the company, which will be included in the prospectus of the company while issuing new shares. So while issuing new shares வந்து accounts இருக்கும் பாத்தீங்களாங்க. So the prospectusல include new shares include பண்ணீங்கன்னா again you have to issue the prospectus. Prospectus now which is called as a prospectus. நீங்க லால நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, ரெட் ஹேரிங் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ரைட், ரெட் ஹேரிங் ஆகட்டும் ஆர்பிட் அது மாதிரி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ்ங்கிறது வந்து ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணும்போது இட்ஸ் சிம்பிளா சொல்லணும்னா சிம்பிள் லாங்குவேஜ் இது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, நாங்க இவ்வளவு ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போறோம், சோன்சோ ரேட் சோன்சோ பிரைஸ்க்கு சோன்சோ ஷேர் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து நாங்க இஷ்யூ பண்ண போறோம். அது ஸோ அதுக்குமே அகைன் அந்த ரிப்போர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதையுமே நீங்க என்ன பண்ணணுங்க, யூ ஹேவ் டு ரிப்போர்ட் ஆன் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி விச் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வைல் இஷ்யூயிங் நியூ ஷேர்ஸ். அதோட அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க ப்ராப்பரா அதை வந்து report பண்ணணும். And again to sign on the audit reports, this is also a duty of the auditor to sign on the audit report. It is a right and also a duty. Rightly duty ரெண்டு எதுமே வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சைனிங் தான். சைனிங் பண்றதுக்கான ரைட் உங்கள்ட்ட இருக்கு, and again அது உங்களோட டியூட்டி. கன்க்ளூஷன் டிரா, நீங்க ஆடிட் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க, by preparing the audit report. அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல உங்களோட சிக்னேச்சர் இருக்கணும். So which is what other duties under Companies Act. Clear ஆங்க? So all Yes, duties sir. clear ஆங்க?